Die Gedanken hören nicht auf, weil du ständig versuchst, sie zu stoppen. Heute Abend werden wir nicht gegen den Verstand kämpfen. Wir werden nicht mit ihm ringen oder in dem Gehorsam zwingen. Das ist der Weg der Erschwing, ein Kampf, der nie gewonnen werden kann. Der Verstand in seinem hektischen Zustand ist wie ein wildes Tier in der Falle. Je mehr er kämpft, desto fester werden die FISUCL, die DSHELB, werden wir heute Abend etwas anders tun. Etwas Radikales in seiner Sanftheit. Wir werden dem Geist einen Zufluchtsort bieten, einen Ort tiefer und bedingungsloser Ruhe. Wir werden die Gedanken nicht zum Schweigen zwingen. Stattdessen werden wir suchen, wie sie verschwinden, Gedank für Gedank. Atemzug für Atemzug, du bist hierher gekommen, Ruf zu finden. Du suchst ein Pause vom Lärm, dem unerfreulichen inneren Geplapper, das den Tag wiederholt. Die Zukunft probt und aber die Vergangenheit erzielt. Du bist hierher gekommen, weil du dich nach der tiefen, heilenden Still sehnst, von der du intuitiv weißt, dass sie irgendwo unter dem Chaos existiert. Und du hast recht, sie existiert. Sie ist dein Geburtsrecht. Sie ist der Urgrunddienstseins. Wortet geduldig auf den Rückkehr. Die heutige Reise ist eine Einladung zu dieser Rückkehr. Es ist ein Weg, der von alter Weisheit geleitet wird. Ein Weg, der nicht einen tückischen Berg erklimmt, sondern einem sanften Bach zurück zu seiner Quelle folgt. Wir werden die einfachen, tiefgründigen Werkzeuge der buddhistischen Praxis nutzen, nicht als Dogma oder Starregeln, sondern als Sanftflüsterbotchen, die uns den Weg nach innen weisen. Wir werden Geschichten und Bilder entdecken, die Kraft haben, die engen Stellen in Herz und Geist zu öffnen. Du musst nichts erkennen. Es gibt nichts zu perfektionieren. Die einzige Aufgabe ist es, zu hören, die Wort auf dich wirken, zu lassen und dir für diese paar Stunden die Erlaubnis zu geben, lassen, die schwere Last des Denkens abzulegen und in den tiefen Frieden des Seins zu versinken. Lass dies ein Ort absoluter Sicherheit sein. Ein Ort, an dem jede Sorge, jede Angst, jeder unverarbeitet Gedanke willkommen ist, nicht bekämpft zu werden, sondern in einem tiefen, mitfühlenden Bewusstsein gehalten zu werden, bis sich wieder in der Stille auflässt. Ausdauer kann. Den Riesen die Stille beginnt jetzt. Lass die Aufmerksamkeit auf dem Körper ruhen. Spür sein Gewicht, 10% higher in diesem Raum. Spür die sanft Anziehungskraft, der Schwerkraft, die Stille, beständig Gewissheit, gelten zu werden. Du wirst getrieben. Du brauchst nichts zu tun, dies aufrechtzuerhalten. Du wirst bereits gelten. Der Verstand heilt jedig möglicherweise notfest. Ist wie verkrampft. Ein feste Faust in deinem Innersten. Verkrampft sich die Sorgen von morgen, die Loslist von Aufgaben, die Ungewissen Ergebnis, die Gespräch, die du dir vorstellst. Probt und bereitet sich wie im Glauben. Diese Anspannung sei eine Form der Kontrolle. Da ist es. Die erste Ebene des Grübelns, der wir heute Abend begegnen. Die hektisch, sich ständig wiederholen Angst wie der unmittelbaren Zukunft. Die was wir fragen, die im Dunkeln blond, jede einzelne Dornendranke, die sich immer. Fester, dienen Frieden, wenn die dat der Verstand glott, das ist verkrampfen schützt uns. Glott, wenn nur intensiv genig nachdenkt, sorgfältig genig plant und sich ausreichend Sorgen macht, keiner allen Schmerz verhindern und alle Folgen kontrollieren. Dahin seinen ruhigeren Momenten weiß man, dass das eine Illusion ist. Das Verkrampfen selbst ist die Quelle des Leidens. Es ist die Belastung des Festhaltens, nicht dein Denk, die man festhält, die den Schmerz verursacht. Unsere erste Übung heute Abend ist also keine der Kraft, sondern der Entspannung. Es geht die sanfte Entspannung des Geistes. Und der Schlüssel
die alles berühren der Neid, ist dien Adem. Konzentrier dich auf dienen Adem. Aber Tuesday dies mit tiefer Sanftheit. Versig nicht in zu wundern. Versig nicht in tiefer, langsamer oder meditativer zu machen. Dien Krupper hat dien ganzes Leben lang perfekt gemacht, ohne dass du etwas Hut Abend ist es nicht dien aufgebt, der Meister der Adems zu werden, sondern sein demütiger, neugieriger Schüler. Nehmen einfach wahr. Nimm wahr, wie die Luft kalt und frisch in dien Näs eindringt. Folger im Weg in dien Lunge und spür, wie sich Brustkorb und Bauch sanft ausdehnen. Und dann nimm das Loslassen wahr. Das Sanftsuchen des Atemens, etwas warmer, rennt is das wegträgt. Was nicht mehr gebraucht, debüt die Gott dies, ist das Höchststück der Praxis. Genanti, Nantises ist Achtsamkeit bei einem Mann da also. Das ein wie easy RK. Das USA-T-Man da STD, Achtsamkeit. So einfach und tiefreifend ist das. Das Einatmen bemerken. Das Ausatmen bemerken. Jedes Mal, wenn ein Gedanke aufkommt. Ein Sorge am Morgen. Ein Bruchstück eines Plans. Versig, in einer Woche zu erkennen. Und dann sanft, wie ein Mutter, die Erwähleriens kind in der Hand vor. Dien Aufmerksamkeit zurück zur einfachen physischen Realität deiner Atmen. Einatmen, ein Gedanke in das Mortgage-Meeting. Nachdenken, ausatmen. Erleichtern, einatmen, Sorge einen Enjoyen, Menschen. Wieder nachdenken, ausatmen. Loslassen, nur für den Moment, da Gedanken schweifen ebi. Das liegt in ihrer Natur. Sie wandern schon seit Jahren nummer. Lassen Sie sich nicht entmutigen, lassen Sie sich nicht frustrieren. Der Moment, in dem Sie erkennen, dass Ihre Gedanken abgeschweift sind, ist ein Moment wunderbar, leuchtender Erkenntnis. In diesem Moment sind Sie wach, und in diesem Erwachen haben Sie die Wahl, sanft zurückzukehren. Kehren Sie zum Atem zurück. Kehren Sie in diesem Moment zurück, immer und immer wieder. Die Druckers ist dick die Friedensüberdehnung aus. Da is. Jib die Geschichte eines Manns, der vom Wind besessen war. Liebe seinen Klang, sein Gefühl, seine unsichtbare Kraft. Das sein Lieb begierig. Beschloss, ihn zu besitzen. Baute ein wunderschön kunstvoll Kist aus Feinstem. Sandelholz emittieren aus poliertem Messing. War übersucht, wenn den Wind nur in dieser Kist einfangen kennt sein Magie und sein Kraft, jederzeit für sich Tizi und stand auf dem offenen Feld. Hielt die Kist offen und wurde auf ein Kreuzbeeb. Kam sie, not. Den Deckel zu, und eilt triumphieren nach Haus. Presst sein Ohr ins Holz und lauscht dem Gesang der angefangenen Winds. Da Hales, was hört, were tot, ganz still. Öffnet den Deckel einen winzigen Spalt. In der Hoffnung, seinen coolen Atem zu spüren, doch nichts kam heraus. Kaum hat den Deckel wieder geschlossen, wurde der Wind verschwunden. Hat nur abgestanden, bloß Luft ein, GE, EF und GE und dat agiert außer sich. Baute Greer und stabler Kisten MIT komposieren Ziegeln und Schlössern. Tagsüber jagte dem Wind hinter her, und nachts wurde von seinen Schannen leeren Bältern umgeben und bitternd kascht. Wurde müde, sein Gesicht. Gesegnet von der Anspannung seiner gescheiterten Bemühungen. Eines Nachmittags, niedergeschlagen und erschöpft, setzte sich aufs Feld und gab einfach auf. Ließ ein seiner Kisten offen neben sich im Gras liegen. Schloss die Augen und sich zum ersten Mal seit Jahren nichts zu tun. Sah einfach nur da. Und wenn sah, kam der Wind, strich durch sein Haar, kult den Schweiß auf seiner Stirn, skusselt durch das Hohgras, herum. Strammte in seine Kisten wieder hinaus. War überall, frei. Und in diesem Moment erkannte seinen Fehler. Der einzige Weg, den Wind zu erleben,
or in Freiselassen. Der einzig Weg sein Gegenwart zu spüren, or die Hand zu öffnen, sein Zuhause zu öffnen, sich selbst zu öffnen, in durch sich hinterziehen zu lassen. Frieden Berkemann, ein Frieden, der viel tiefer war als die Befriedigung. Geist ein Butte im Heitgeben kennen, den Verstand wie dieser Mann. Den Gedanken, insbesondere den Zukunftssorgen, sind wie der Wind. Du kannst sie nicht einfangen. Du kannst sie nicht kontrollieren oder kontrollieren. Allein der Versuch, sie einzufangen, festzuhalten und in ein Schablett zu stecken. Das Gefühl von Leer, Druck und Leid. Die Übung zum Atem zurückzukehren ist der AKT die öffnendste Kiste. Es ist der AKT, sich in das Feld der eigenen Erfahrung zu setzen und die Gedankenwind hintertun zu lassen, ohne sie anfangen zu müssen. Kehren wir zum Bild der geballten Faust zurück. Stellen Sie sich jetzt im Zentrum Ihres Bewusstseins vor. Dies Faust repräsentiert den Geist, der in seinen Ängsten festhält. Natural sind wir Anstrengungsweise. Sind Sie die Anspannung gern? Spüren Sie die Spannung, die Sie in Ihrem ganzen Wesen ersucht? Dies Faust ist die Gewohnheit eines Lebens, beginnen Sie nun, sich von Ihrem Atem leiten zu lassen. MIT dem sanften Listen der Faust. Stellen Sie sich beim Einatmen vor. Wie Sie von einem warmen, goldenen Licht erfüllt werden, dem Licht reinen. Bewusstseins. Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie dies Wurm in die Jabal-Faust flieht. Und dabei entspannt sich ein einzelner Finger. Es streckt sich nicht vollständig, sondern lässt nur etwas von seiner Spannung los. Wenn Sie es nicht. Raise es nicht auf. Lasst das Ausatmen einfach eine Einladung zum Loslassen sein. Noch einmal sanft einatmen und dich mighty sanfter, geduldiger Aufmerksamkeit erfüllen. Und ein langsames Ausatmen und ein weiterer Finger wird weicher. Die Spannung lässt ein wenig nach. Die Faust ist immer noch ein Faust, aber sie ist weniger starr, weniger entschlossen. Auf dies Weise leiten wir den Geist langsam, geduldig und liebevoll ein, loslassen. Wir fordern ihn nicht dazu auf, wir geben ihn nicht dagegen. Wir zeigen ihm, dass er seinen Griff gefahrlos lassen kann. MIT Genebetzug. Entspannt er sich weiter. Die Handfläche beginnt sich zu erwärmen. Die Verspannung im Handgelenk ältest, wie leicht merkst, wie den Geist sich wieder verkrampfen will. Ein neues Ort taucht auf, und die Finger sacken wie leicht wieder, weil sie sich immer wieder festklammern. Wenn das passiert, nimm es einfach wahr. Nimm die alte Gewohnheit, MIT inneren Nicken zur Kenntnis, und dann kehr zurück zum Atem. Kehr zurück zur sanften Einleitung des Atemens. Locker werden, loslassen, entspannen, das Ziel ist nicht, sofort ein vollkommen auf ihn Hand zu erkennen. Das Ziel ist der Prozess des Erwachens. Der Frieden liegt in der Bereitschaft, Stück für Stück loszulassen. Wenn Sie nun weiteratmen und zulassen, dass sich dies sanften Spannung in Ihrem eigenen Tempo vollzieht. Möchte Sie einladen, etwas Bemerkenswertes zu bemerken. Ist ein Raum, ein winziger, stiller, kostbarer Raum zwischen Ein- und Ausatmen, und ein weiterer Raum zwischen Ausatmen und Einatmen. Die meiste Zeit unseres Lebens eilen wir durch dies Raum, begierig auf den nächsten Atemzug, den nächsten Gedanken, den nächsten Moment. Lass die Aufmerksamkeit heute Abend in dieser Pause ruhen. Atmen und dann auf dem Höhepunkt. Der Einatmen gibt dies einen Moment der Stille. Ein Wendepunkt. Spüren. Nur ein Millisecond dauern. Es ist ein Moment puren Potentials. Ein Moment, in dem das Einatmen abgeschlossen ist, das Ausatmen aber noch nicht begonnen hat. Wo sind in dieser winzigen Luck die Gedanken? Wo sind die Sorgen? Denn das Ausatmen, das Loslassen. Verfolg es,
bis zum Ende, und dann, wherever dein nächste Mal beginnt. Gib dies ein, weiter Pause. Ein Moment der Leer, ein Moment der Still. Ruhe dort, in diesem Raum gibt dies keine Vergangenheit, keine Zukunft. Dies gibt nur ein still, Bewusstprozess. Dies, tausend sind die Zuflucht. Sie sind die Lücken im Gedankenstrom. Sie sind der Beweis, dass du nicht den Gedanken bist. Innen liegt ein stiller Grund, ein Still, der sie festhält. Wenn du dich mehr auf diese Momente der Still einstellst, bereit du die wahr. Natur deines Geistes, die nicht der Lärm ist, sondern die Still, die den Lärm hervormacht. Spür den Raum zwischen jedem Ein- und Ausatmen. Es ist ein Stillpause, in der Not keine Gedanken aufkommen sind. Verweil in diesem Raum. Es ist der Beginn der großen Still, die du suchst. Es ist das Gefühl, wie sich die Faust endlich. Veröffnet, die Handfläche nach oben. Bereit, das Geschenk tiefen, und Friedens zu empfangen. Und wenn du hier in dieser dämmernden Stillrust, bist du bereit, noch tiefer zu treiben. Der Strömung deines Friedens zu folgen, der dich sanft weiterträgt, in den olgigen, würdigen Fluss deines eigenen Geistes. Ein sanftes Umgebungs, wie ein sanft Nachtpreis, ist weiterhin schwach im Hintergrund zu rennen. Wie jetzt mit dem subtilen Entfernen Gergusch von fließendem Wasser. Und so beginnt die Hand, die Geist zu lockern. Der Griff des Morgens oldest sich Finger. Du rust in der sanften Ruhe zwischen den Atemzügen, in dem stillen Verfluxer, den du schon immer entdeckt hast. Da, selbst wenn sich ein Spannung oldest, wirst du vielleicht ein anderes, tieferes Muster erkennen. Es ist die Bewegung selbst. Der constant, unendlich Flus dot dies ist der Zweitzustand des Grübelns, den wir heute Abend erleben. Es ist nicht das Verkrampfen einer einzigen Sorge, sondern das Gefühl, von einem unerfreulichen Bewusstseinsstrom mitgerissen zu werden. Ein Gedanke flieht in den nächsten, und in den nächsten, und in den nächsten, ohne irgendeine Pause. Die Erinnerung im etwas, das du gestern gesagt hast, flieht in das Bild eines Gesichts, das ein Gefühl leichten Bedauerns auslöst. Das sich dann in einen Plan verwandelt, was du nächst mal anders machen wirst, was dich in etwas anders. Erinnere, dass du tun musst, und so geht es immer weiter. Einfluss aus mentalen Lärm. Der dich weit weg von den friedlichen Jungfrauen des Schlafstreit. Du fühlst dich in diesem Fluss gefangen. Du taumelst in seinen Strömungen, hin und her dürfen von seiner Dynamik. Es fühlt sich an, als ob dieser Gedankenstrom ist. Wenn der Fluss versiegen wird, würdest du aufhören zu existieren? Das ist eine der überzeugendsten Illusionen des Geistes, dass du der Strom bist. Da heute Abend werden wir eine andere Wahrheit erfahren. Du bist nicht der Fluss. Du bist die Still, die den Fluss besaut. Die Übung hier ist eine subtle Auslösung. Es ist die Kunst, die Gedanken klar zu sehen, ohne sich in ihre Geschichte zu verstricken. Wir führen eine Form der mentalen Notieren sein. Es ist kein scharfer Befehl, sondern ein leises in ihres Flüstern. Wenn Sie merken, dass Sie von einer Gedankenkeit mitgerissen werden, schimpfen Sie nicht mit sich selbst. Versichern Sie nicht. Den Fluss einzunehmen. Sie merken sich einfach sanft. Denken. Oder noch sanfter. Einfach denken. Da es ist einzeln wird, ist ein tiefer Weisheit. Es ist ein Moment der Erkenntnis. Indem du die aktive benennst, schaffst du einen winzigen Raum zwischen dir und den Gedankenstrom. Du taumelst, nicht mehr in der Fluss. Du hast für einen Moment Halte am Ufer gefunden und beobachtet sein Strömung. Sobald du die sanfte Not gemacht hast, verweilst du nicht mehr dabei. Du lenkst die Aufmerksamkeit einfach zurück zu deinem Anker, dem Gefühl deines Atems oder dem einfachen Gewicht deines ruhenden Körpers. Ein Gedanken, die Arbeit kommt auf Nachdenken.
En jetzt das Gefühl der Deck auf der Hot.eine in Erinnerungen aus der Kindheit taucht auf. Gedanken. En jetzt das Gergusch der Luft in Raum.eine Fantasy, aber die Zukunft beginnt sich zu drehen. Denken. Und jetzt das Sandheben in Senken der eigenen Brust. Diese Übung ist ein Rhythmus. Der Geist sieht dich in den Fluss hinein. Du wirst bemerken. Du wirst Sand denken, bemerken. Und du wirst zum Ufer zurückkehren. Immer und immer wieder. Ist ein Tanz der Rückkehr. Ein Übung geduldiger, mitfühlender Selbsterinnerung. Du wirst nicht, den Fluss aufzuhalten. Ein Fluss lässt sich nicht aufhalten. Du lernst einfach, dich nicht von ihm meitrigen zu lassen da. Es war einmal ein Mann, der in einem Briten. Reis in Fluss lebt. Sein Family war seit Generationen fremd. Und es war sein Lebensaufgabe, Menschen von einem Ufer zum anderen zu bringen. In seiner Jugend sah den Fluss als seinen Gegner. Jeden Tag kämpfte gegen ihn. Bei starker Stratmang verflucht darin. Sein Muskeln spannten sich gegen die Ruder. Sein Gesicht war ein Ausdruck der Entschuldigung. Versicht. Sein kleines Holzboot in Linie zu zwingen. Ein Willenskampf gegen die Joltage. Arolti Kraft. W-E-S-S-E-R-S. Ergert sich, aber die Wurmel. Die einen Schleudern zu treiben versichten und war frustriert aber. Die trügerische Langsamkeit der tiefen Kangel und die plötzliche Schnellheit der seichten Gewässer. In manchen Tagen kehrt so erschöpft und voller Groll nach Haus zurück, dass nicht schlafen kann. Lag watcht spürt das geisterhaft hin und hört der Strömungen in seinem eigenen Körper und ging seinen Kampf durch. Betrachte den Fluss als ein Tisch, gedankenlos Kraft. Dein aktiv zu behindern, wie es P. in einem Jahr, während die Frühlingsregen so heftig wie nie über. Der Fluss schwoll an und wurde zu einem reißenden Strom. Aber tückisch und wild. Sein Rauschen, ein ständiges Tusen, Wochenling konnte nicht arbeiten. Auf der Veranda seiner kleinen Hut und beobachtete das stummen Braunwasser. Sah ganz dumm, die Flussufer zum Ufer Garrison und wie Zweig in der Strittmang umgeworfen wurden. Sehen wird auf den Fluss wächst zu Verzweiflung. War sein Feind und GUW alte Frau aus dem Dorf. Sie trägt die Weisheit der Burg in ihr Nacken. Kam zu ihm und setzte sich zu ihm. Sie beobachtete lange mit ihm den Fluss. Ihr Gesicht ruhig und ausdruckslos. Schließlich brach das Schweigen. Der Fluss ist mein Feind, sagt. Mit hoher Frustration belegt der Stimme. Schritt auf Schritt will mich vernichten. Die alte Frau lächelte leicht. Den Blick immer noch auf das Wasser gerichtet. Du wirst es falsch, sagt sie leise. Du bist diejenige, die kämpft. Der Fluss ist einfach nur ein Fluss, sah sie verworten. Der Fluss denkt nicht an dich, fuhr sie fort. Will dir wieder helfen, not schaden. Flieht einfach seiner Natur entsprechen. Folgt dem Weg der geringsten Widerstands? Hat tiefen flache Stellen, schnell und langsam Strömungen. Das ist seine Wahrheit. Du hast den Leben David verbracht, in Zuswingen, der zu FOGE dienen will. Du versuchst, in Gerard zu machen, aber seine Natur deren Beste, sich zu krümmen. Du versuchst, in Still zu halten, aber seine Natur deren Beste, sich zu biegen. Du hast den Fluss zu deinem Feind gemacht, weil du nicht akzeptiert hast, was ist. Sie sieht MIT einen runzeligen Finger. Schau dir den Baumstamm an, sagt sie. Es war ein großer, schwerer Baumstamm, der im Strom wirbelt. Kämpfte nicht gegen das Wasser. Drehte sich, wenn die Wirbel entdrehten. Schoss vorwärts, wenn die Strömung stark war. Bewegt sich mit dem Fluss.
nicht gegenen. Der Baumstamm hat sich der Natur des Flusses ergeben, sagt sie. Geschel bewegt es sich so weit, der Frommen schwieg gelangen Biobatch die das Wasser und die Trümmer. Die ist mein Tiefstrug. Die Wort der alten Frau drängen in ein Fiestein, die auf dem Grund eins tiefen Teigs ihr Ruhe finden. Der Fluss ist einfach ein FAUS, es da als das Wasser schläglich zurückging, und wieder sicher arbeiten kann. Oder ein anderer Mensch. Nicht aus what, sondern aus stiller Neugier vor Mighty seinem Boot hinaus. Versich nicht mehr an. Gerard Lenny zu erzwingen. Status en beginner. Die Sprache des Flusses zu lernen. Lernt die Beschefenheit der Oberfläche zu lassen. Die Strömung garanter zu verstehen. Lernt die Kraft eines Wirbels zu nutzen, sein Boot zu wenden. Wollt die schnelleren Kangel, schneller voran zu kommen, legt sein Ruder in die langsameren Tempel. Sah den Fluss nicht länger als Hindernisparkers, sondern als dynamischen Partner. Lernt sein Boot MIT kleinen, subtlen Bugänien zu lenken und die Energie des Flusses zu nutzen, sein Ziel zu erkennen. Seine Arbeit wurde zur Meditation, zum Tanz, fand ein Anmutten Leichtigkeit, der nie zu vergessen hat. Bin diep sein TAG MIT eine Gefühl friedlicher Energie. Sein Geist so klar wie der Fluss in einem ruhigen Sommerband. Hat den Fluss nicht besiegt. Hat ihn einfach verstanden. Und in dem in Verstand fand seinen eigenen. Frieden, Abend ist den Geist dieser Fluss. Ist nicht den Feind. Sein ständiges. Pleasen ist kein Angriff auf den Frieden. Easily einfach in der Natur des Geistes zu denken, so wie es in der Natur des Flusses liegt, zu fließen. Den Angst, den endlosen Geschichten, den Gedankenkreis, sie sind wie die Strömungen und Wirbel. Sie haben eine gute Energie, eine gute Dynamik, so lange Wurst der Jungfrommen, der Kampfte und Versicht. Dem Wasser seinen Willen aufzuzwingen. Du versuchtest, den Gedankenfluss zum Stillstand zu bringen, oder nur so fließen zu lassen, wie du es für akzeptabel hieltest. Und dieser Kampf, dieser Widerstand hat die Ursprung und das Gefühl der Überwältigung hervorgebracht. Nun werden wir zum weißen Frommen. Setzen wir uns einmal ans Ufer und schauen einfach. Finden Sie einen angenehmen Ort in Ihrem Bewusstsein, einen ruhigen Ort im Ufer des eigenen Geistes. Von hier aus können Sie den Fluss der Gedanken vorbeifliegen sehen, ohne ins Wasser stiegen zu müssen. Betracht den Gedanken als Objekt, die von der Strömung mitgerissen werden. Ein Gedanken, ein vergangenen Fehler ist wie ein Bronze, gekrisseltes Blatt. Ein Anflug von Angst für der Zukunft ist wie ein Stück weißes Treibholz. Ein plötzliche, glückliche Erinnerung ist wie ein Sonnenstrahl auf der Wasseroberfläche. Ein kritisches Urteil über dich selbst ist wie ein dunkler, schwerer Stein, der im Boden entlang.c entstehen irgendwo flussaufwärts, außerhalb unseres Sichtfelds. Sie dringen in ihr Bewusstsein ein und schweben vorbei. Sie setzen ihr Ries fort und verschwinden flussabwärts. Zurück ins unbeknnte.are. Einzig aufgebleiben. Wenn Sie, wie Sie kommen. Wenn Sie, wie Sie GEEN. Sie müssen nicht nach dem Blatt des Blätterns greifen. Is genauer zu ihr such ein, Sie müssen nicht ins Wasser springen, zu versichern. Den Stein der Selbstkritik zu STOPPEN. Sie müssen dem Sonnenstrahl nicht folgen. Und hoffen, dass Ihr
Sie beobachten EINFACA.DE ein Erinnerung. Da verschwindet ein Plan. Da verschwindet ein Urteil. Da verschwindet ein Fantasy. Ich sind bloß Phänomen. Ich sind bloß Fließ ins Wasser. Sie sind nicht du. Du bist der Beobachter am Ufer, die ruhig, wheat, besäugen Prozess, die den Fluss fließen lässt. Lass das Bild in deinem Kopf lebendig. Worden, sie den Fluss, mag breit und langsam oder schmal und schnell sein. Ich spielt keine Rolle. Akzeptiere den Fluss einfach so, wie heute Abend ist. Setz dich ins Weitgras am Ufer. Die Luft ist ruhig hier. Du bist sicher. Du bist stable. Du ruhst. Von diesem Aussichtspunkt aus kannst du tiefen Frieden spüren. Das Chaos des Flusses kann dich hier nicht berühren. Sein Rauschen ist nur ein Geräusch in der Ferne. Es hat keine Macht, aber die Eiche da lasst den Körper noch tiefer in diese Beobachterposen entspannen. Du bist nicht für den Fluss verantwortlich. Du hast ihn nicht erschaffen und kannst ihn nicht kontrollieren. Die Freiheit liegt in der Erkenntnis, dass du nicht mit dem Reisen Musisti und nun diese Übung der Lastgeld verknüpfen. Halte Ihren Blick ruhig auf der Wasseroberfläche. Gleich wird ein Gedanke auftauchen. Wird sein wie ein Einzelnes. Blatt, das sich flussaufwärts von einem Ast ist und ins Wasser fällt. Ich möchte das ein Blatt beobachtet. Versich nicht, das Blatt ausschulen. Achtet einfach auf das Nächste. Das ganz natürlich in Ihrem Bewusstsein erscheint. Vielleicht ist das Blatt der Gedanke. Ich habe diese E-Mail sehe ich an. Okay, hier ist das Blatt. Sie ist, wie es in den Bewusstsein dringt. Beobacht. Analysiere den Gedanken nicht. Verteil dich nicht davor. Folgen nicht in die Geschichte der E-Mail des Empfangers der Folgen. Nein. Bleib am Ufer. Beobacht einfach das Blatt selbst. Beobachten Sie, wie die Strömung es erfasst. Dann Sie same Form, same Farbe. Es ist nur ein Gedanke. Schwett im Zentrum Ihres Bewusstseins, für einen Moment klar und präsent. Und dann schreitet in die Strömung weiter. Beginnt sich von innen zu entfernen, flussabwärts zu treiben. Wird etwas kleiner, etwas undeutlicher. Schwett weiter daven, Detergent von der unaufhaltsamen, neutralen Energie des Gedankenstroms. Beobachten Sie bis nur noch ein winziger Fleck in der Ferne ist. Und dann beobachten Sie bis vollständig aus Ihrem Blickfeld verschwindet und dann was bleibt? SCHWEIGE in der Leerplatz auf der Flussoberfläche. Wo ist das Blatt? Ruhe in dieser Leer. Ruhe in dieser Still. Beeilen Sie sich nicht, das Blatt zu finden. Schauen Sie nicht flussaufwärts und warten Sie auf den nächsten Gedanken. Genießen Sie einfach den Moment der Ruhe, darauf das Vorbesehen eines Blatts folgt. Dies ist der Raum zwischen den Gedanken, den man auf neue Weise entdeckt. Es ist die natürliche Lichtung, die immer da ist, aber so oft übersehen wird. Versichern wir es noch einmal, warte einfach. Sei geduldig. Ein weiteres Gedankenblatt wird unweigerlich erscheinen, wie geht es hier Ihre Gesundheit. Wenn dieser Scherz etwas Ernstes ist, da ist es. Das Blatt ist aufs Wasser gefallen. Beobachten Sie es. Sehen Sie die Sorge. Da ist ein Sorge. Es ist ein Gedanke. Gefärbt MIT der Angst. Bleiben Sie am Ufer. Springen Sie nicht hinein. Beobachten Sie, wie der Fluss der Zeit in die Bewusstseins dieses Gedankenblatt und innen vorbeiträgt. Es ist hier, jetzt wie innen, und jetzt bewegt es sich weg. Ich schreibe die flussabwärts, weiter, schwacher, und jetzt. Es ist verschwunden, und was bleibt zurück? Still, Frieden, der Stillbeobachter MUFER. Dies ist der Weg zur Freiheit vom Grübeln. Nicht in dem man den Fluss stoppt, was unglitsch. Ist
Sondern in dem man sein Besihang so im Bernder. Man entwickelt die Identität Zugen, nicht die Opfers. MIT jedem Gedanken, den man anscheinend passieren lässt. Durchbricht man den Band der Anhaftung. Man gewinnt sein Kraft zurück. Man erinnert sich an den tiefen Frieden seiner eigenen, stillen Natur. Ruhe dich hinaus, higher im Friedlichen Ufer. Diens Geists, lasst den Fluss fließen. Kann so viel machen, wie will. Kann turbulent Strömungen und Dunkelwirbel haben. Spielt keine Rolle, denn du bist nicht mittendrin. Du bist higher, in der Still, in der Ruhe. Gehalten von der weichen Erdens eigenen Seins, beobachten, ruhend, frei, und nimmbar. Wenn du nun Fluss suchst, dass dir manch Blätter, manches Treibholz beacon vorkommen. Es sind Echos aus längst vergangenen Erinnerungen, die noch immer brennen. Und wenn du hier rust, können wir ihnen unsere sanfte Aufmerksamkeit zuwenden. Und ihr Echos endlich in der Still wirken lassen. Du rust am Ufer die Gedankenstroms und lass den Gedankenfluss vorbeifliegen, ohne mich gerissen zu werden. Du hast einen Ort der Still gefunden, einen Ort der Beobachtens. Und von diesem ruhigen Aussichtspunkt aus beginnst du etwas zu bemerken. Viel der vorbeitreibenden Blätter und Fragmente kommen dir beacon vio. Es sind keine neuen Gedanken, sondern alte. Abgenutzt von Zeit und Wiederholung der Dies sind die Echos. Die Echos von gestern, vom letzten Jahr und von wir sind Jahren. Das Scarf-Echo eins im Zorn gesprochenen Worts. Das anhaltend schmerzift Echo eins Gesprächs, von dem man sich wünscht, es were anders verlaufen. Das whole Echo eines Moments de Versagens oder der Peinlichkeit. Dies ist die Drittform des Grübelns. Der Weg heute Abend bei Tempmat begegnen, das Geisterhaus, der Geist, die Gewohnheit, die Vergangenheit immer wieder durchgehen. Gefangen in einer Schleif aus Bedauern und was wären. Stellen Sie sich vor, Ihr Bewusstsein, Ihr Wesen ist ein riesiger, stiller Raum. Es ist ein Ort tiefen Friedens, unendlich groß und vollkommen still. Sein natürlicher Zustand ist still. VOR jedem Gedanken, VOR Erinnerung herrscht. Dies einfach, du warst still. Dieser Raum verkörpert die Wahrheit darüber, wer Sie sind. Ist innerster UFLUCAG, Sort, dot, DOG, Sort, dot, DO, Echoes, wider. Fragmentie alter Gurgush, Überbleibsel vergangener Irgnis, Prallen, von den Wandenebi. Einter Not Dio, verzwanzig Jahren. Ein kritisches Wort von einem Elternteil oder Lehrer flüstert aus einer Eck, der Klanger eigenen Stimme. Die etwas sagt, was sie jetzt spüren, lieft immer und immer wieder, wie ein Aufnahm, die in Dauerschleife steckt. Der wirst ein Glot, diese Echos seien real. Wenn du sie hörst, reagiert dein Körper, als ob das Arenas gerade jetzt passiert. Das Hör sieht sich zusammen. Der Magen verkrampft sich, der Atem wird flatsch. Du reagierst nicht auf die Vergangenheit. Du reagierst auf das Echo der Vergangenheit. Das im gegenwärtigen Moment geschieht, deren Lied das Leiden. Nicht in dem, was damals geschah, sondern in der Art und Weise, wie die Erinnerung jetzt durch dich vibriert, die sanft. Befreien Weisheit, die uns hier begegnet, ist die Lehre von Anarchie Vergänglichkeit. Es ist ein der tiefgründigsten und heilsamsten Wahrheiten. Sie lehrt, dass Eils und Death ein Zeit lang existieren wird. Eils, Gas Vergangeneres. Das Innen Schmerzen bereitet ist vorbei. Es ist vorbei. Sein Moment ist vorüber. Es existiert nirgendwo mehr im Universum. Es hat sich wieder in die Zeit aufgelöst, als die existiert nur noch als Gedank, als Erinnerung, als Echo, das im weiten, stillen Raum Dienst Bewusstseins vibriert. Es ist ein Geist und hat nur die Macht,
die du gibst. In dem du insane Existenz glaubst und ihn so behandelst. Als würde jetzt geschehen. Die Übung bestet also nicht darin, das Echo zu bekämpfen, nicht darüber hinweg zu schreien. Die Übung bestet darin, den Raum im IT so viel still zu füllen, dass das Echo nicht zerbrechen kann. Es geht darum, sein geisterhaft Natur zu erkennen, so dass es dich durchdringt. Anna 1 Spurzu EINT ihr lassen, da es gibt die Geschichte einer Frau, die als junges Mädchen einen Tag tiefen Kummers erlebt. In diesem Tag stand sie in einem ausgetrockneten Flussbett und hat einen einzelnen, glatten, grauen Stein auf, der sich so schwer anfühlte, wie ihr eigenes Herz. Sie umklammerten in ihrer Hand und schwor sich in ihrem jugendlichen Geist. Den Schmerz dieses Tags nie zu vergessen. Sie steckt den Stein in ihr TASC, als sie heranwuchs, trug sie den Stein immer bei sich. Als Teenager wurde ein vertrautes Gewicht in ihrer Manteltasche. Als sie zur Frau heranwuchs, wickelt sie ihn inside und trug ihn in einem Beutel. Den Hals. Der Stein wurde ein Teil von ihr. Oft nahm sie ihn heraus und hielt ihn in der Hand, drehte ihn hin und her. Wenn sie sein Gewicht spürt, erinnerte sich an den ursprünglichen Kummer. Sie ließ das Ereignis des Tags noch einmal Revue passieren, spürt den alten Schmerz und hielt sich in ihr Gelabt. Niemals zu vergessen. Sie trug ihn so lange, dass sie verging, wie es war, in nichts zu tragen, ihr Leicht zu behalten. Die ständig, leicht Anspannung in Nacken und Schultern, all das gehört zu ihrem Leben. Ihr Freund und Familie sahen sie als ernst, leicht melancholisch Person, und sie selbst sah sich selbst genauso. Der Stein prägt sie, dort die Jahrwürdigen. Sie reist, liebt, arbeitet und lebt ein erfülltes Leben. Da immer mit dem Gehirn des Fallen, schweren gewickte Steins auf ihr Haut, eines Tages. Inzwischen eine alte Frau mit Kindern, wandert sie in den Bergen. Sie setzte sich auf einen sonnenwarmen Felsbrocken, genau wie sie ihn schon tausendmal gesehen hat. Bejuend nahm sie den Stein heraus und hielt ihn in ihrer Handfläche. Da an diesem Tag war etwas anders. Sie betrachtet den Stein, in gründlich, vielleicht zum ersten Mal, seit sie ihn aufgehoben hat. Sie sah die feinen Linien auf seiner Oberfläche, wie das Licht auf seiner grauen Textur reflektiert. In einfach eindringlich Frage taucht in ihrem Kopf auf, ein Frage, die in all den Jersen, in denen sie in Nanshan trug, nie in den Schein gekommen war, warum tragisch in immer noch. Der ursprüngliche Kummer war ein Erinnerung, die Welt hat sich tausendfach gedreht. Die Person, die sie in diesem Tag gewesen war verschwunden, verwandelt durch die Erfahrungen eines Lebens. Es schwör war das Versprechen eines Kinds, das sie nicht verstand. Der Stein war nur ein Stein, besses keine Macht, all die schwer, all die Identität, die ingehält, die sie an einer einzigen Handlung, die sie jeden Tag wiederholt. Der Entscheidung in TRAG und der Schmerz lag nicht im Stein. Der Schmerz lag im TRAG und MIT. Einem Gefühl verbluffender Klarheit flieht sie Hand. Sie büht sich, wie Ohr, und ließ den Stein einfach zu Boden fallen. Landet im dumpfen Schlag zwischen den anderen Steinen. Ununterscheidbar Warnungen, dass sie stand auf. Ein schwerer schien von ihren Schultern zu fallen. Sie spürt ein Leichtige in ihrem Körper, deren Fällen sie gar nicht bemerkt hat, ein Raum in ihrer Brust. Fehlt sich. Zum ersten Mal spürt sie die einfach unkompliziert Wurm. Der Sonn an den alten Kummer, sie hat Vergangenheit nicht verraten. Sie hat einfach akzeptiert, dass sie vorbei war. Sie hat sich frei GEMACHT.DIN
Ruhe ist dies dein. Den Alterkammer, den vergangenen Feller, du trägst sie schon so lange, MIT Harem, dass du erst für einen Teil deiner Persönlichkeit heilst. Du glaubst, ich schwör sei du. Aber die Lehre von der Ecke, die Weisheit der Wirklichkeit, seht der die Wahrheit, der Schmerzli enttragen. Und du kannst dich entscheiden, der Stein abzuligen. Kehren wir also zurück in den stillen Raum, deines Bewusstseins. Lass dich in diesem weiten, friedlichen Raum nieder. Spüre sein still, als den Irrgrund des Seins. Lass nun ein Echo aufsteigen. Ein Erinnerung an etwas, das du bist, gesagt oder getten zu haben. Wenn Sie nicht. Lass es einfach auf. Natürlich wies auf dich zu kommen. Wenn Sie die Wort in Ihrem Kopf. Spüren Sie den Vertrauen Einfluss von Emotionen. Der damit einhergeht. Anstatt der Geschichte zu folgen, sich zu verteidigen oder sich zu wünschen, dass es anders war. Mit dass du etwas Neues probierst. Nimm dieses Echo einfach als Vibration wahr, als Schauwell, die sich durch den Raum bewegt. Es hat eine bestimmte Frequenz, einen bestimmten Ton. Es ist einfach Energie. Es ist nicht fest. Es ist nicht dauerhaft. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Atem. Stellen Sie sich beim Einatmen vor. Sie atmen die still die Raum ein und ziehen Sie bis in Ihre Seelen. Stellen Sie sich vor. Die still hat eine besondere Qualität. Vielleicht ist sie kalt, sanft oder hat ein sanft heilend Wirken. Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie sich dies still ausdehnt. Stellen Sie sich vor, Sie atmen still. Aus dieses Ausatmen verdrängt das Echo nicht. Es absorbiert es. Es ist, als würde man Wasser auf einen kleinen Flamme gießen. Die Stille Ihres Atems umhüllt samt die Schallschwing der Echos. Und das Echo wird oft natürlich wie schwacher, leiser. Atmen Sie die tief, heilen still der Raum sein. Atmen Sie aus und spüren Sie, wie sich die still ausdehnt an. Die Energie der Echos sanft auflässt. Das Echo kann wieder erklingen. Das ist Gewohnheit. Und das passiert, brauchst du dich nicht geschlagen zu fühlen. Begrüße einfach MIT der gleichen Übung. Nimm das Geräusch wahr und fangst dann und wieder still in den Raum du atmen. Atme Frieden ein. Atme still aus. Du veränderst die Atmosphäre deines Geistes. Jariling hatten die Echos freehand. Und pralten und harten mauern die Widerstands und der Tiels ebe. Jetzt lockerst du dies Mauern auf. Du erfüllst den Raum MIT nach sanften Einmenden still. MIT jedem Bewusstsein. Ruhigen Atemzug verändert sich die Akustik deines Geistes. Die Echos haben immer weniger Widerhall. Sie werden dünner, durchsichtiger. Sie verlieren ihre Kraft. Sie verlieren ihren Biss. Spür, wie es jetzt geschieht. Spür die Wheat des Raums. Sie ist größer als jedes Echo. Die Still ist kraftvoller, grundlegender als jeder Lot. Die Still wird erste. Die Still wird bleiben. Du bist nicht das Echo. Du bist der Raum. Du bist die Still, weil das Echo birgt. Und in deiner Still bist du sein Sens. Ruhe in diesem Bewusstsein. Du bist der Stillort. Du bist der Tieffrieden. Die Vergangenheit ist ein Geist. Matches eine Illusion. Lass die Stein fallen. Lass die Echos verklingen. Es gibt nichts, woran du festhalten musst. Es gibt nichts, was du reparieren musst. Es gibt nur diesen Moment in deiner Entscheidung, in MIT zu fühlen. Spürst du, wie die Echos verklingen? Spürst du, wie sie sich entfernen, unwichtiger werden? Sie sind wie Wellen in einem Teig. Geist sich von der Mitte aus ausbreiten. Immer schwacher werden, bis sie in der Still der Ufers verschwinden. Zurück bleibt nur das Klar, unberührt Wasser. Zurück bleibt nur die Still. Und wenn die Echos der Vergangenheit endlich verklingen,
Wenn Sie ein anders Stimme, die von den lauteren Gurgelchen, Burton werden. Ist ein leiser, beherrlicher Stimme. Diejenigen, die Leistung in den vergangenen Schienen vertielt hat. Diejenigen, die Ihnen sagt, dass Sie nicht gutschänig wären. Dies ist die Stimme der inneren Kritikers, der unermüdlichen Gegners ihrer vermeintlichen Fälle. Und jetzt, in der zunehmenden Stille, können wir uns endlich dieser Stimme zuwenden, nicht MIT hört, sondern MIT überraschender Freundlichkeit. Können Sie zulassen, dass die Echos verklingen, und nur die Stille des Raums zurückbleibt. Bleiben Sie hier. Lassen Sie sich von der Stille TRG und in deinem Geist, oder die Stille. Die Echos der Vergangenheit, dies geisterhaften Erinnerungen und Gasvergangen beginnen zu verblassen. Wenn du in der tiefer werdenden Stille ruhst, lasst du sie sich auflösen, absorbiert von der heilenden Kraft deiner stillen Bewusstsein Prozents. Die Luft ist jetzt KLERER dort und in dieser neuen Klarheit wird ein anderer Stimme hörbar. Sie ist schon immer da. Da ihr Klangwort vom lauteren Nachhall vergangener Ereignis Burton. Die Stimme ist leiser, intimer, beherrlicher. Es ist die Stimme der Commentators, der Richters, der inneren KRATERS. Ist die Stimme, die flüstert. Das hättest du nicht sagen sollen. Das war dumm. Sie blickt auf den Erinnerung zurück und folgt einer Thiel. Sie ist der Erhör der Scham und der Erhör der Unzungrichkeit. Dies ist die Werte eben des Überdenkens. Der wir heute Abend begegnen, das harsch Gewohnheitsbedürftige, aber das selbst. Dieser innere Kritiker Glock, sein Aufgabe sei es, dich durch ständig wachsam Kritik zu beschützen, in der Hoffnung, den Fehler zu korrigieren, bevor die Welt dich davor bestrafen kann. Da sein Methoden sind hart und sein Arbeit ist nie getan, so dass du in einer besetzten ständigen Konflikts zurückbleibst. Wir können uns unseren Geist wie einen Garten vorstellen. Ein Stück Land, das ganz uns gehört. Viel von uns stellen beim ersten Blick nach innen fest, dass dieser Garten etwas vernachlässigt wurde. Der Boden ist hart und verdickt. Skarfsteine alter Verletzungen liegen verstreut auf der Oberfläche. Und da ist Unkraut. Das hartnäckig, dornige Unkraut der Selbstkritik. Es scheint überall zu wachsen und den empfindlicheren Pflanzen das Leben zu ersticken. Das Unkraut, der nicht gutschänig. Das Unkraut, der du magst immer eils. Falsch. Das Unkraut, der was ist los mit dir? Unser erster Instinkt ist, diesem Unkraut den Kampf anzusagen. Wütend und frustriert versichern wir, es auszureisen. Wir sehen und reigen, da die Wurzeln sitzen tief, und für die Wurzel, die wir herrschen, scheinen zwei neue nachzuwachsen. Dieser Kampf ist erschwend. Zertrampelt genau den Boden, den wir eigentlich bebauen wollen, da eben lernen. Wir einen neuen Weg kennen. Wir lernen, ein weiser und geduldiger Gärtner zu werden. Unsere Praxis ist nicht die der Gold, sondern der sanften, konsequenten Kultivierung. Und das Werkzeug davor ist Meta, das Pali-Wort für Liebe. Du mittest keine sentimental, Zucker zu Emotion. Es geht nicht darum, sich selbst zu lernen, positive Aussagen zu wiederholen. Und die mehr nicht ist einfacher und viel tiefgründiger. Es ist ein stetiges, bedingungslos Freundlichkeit. Ein sanft, warmend Absicht für Wohlbefinden. Die sich in dich selbst richtet, so wie du bist. Es ist die Pflicht der Bodensteins Eigenenergie ist gibt die Geschichte eines alten Zen-Meisters, der von den Dorfbewohnern ein neues Stück Land geschenkt bekam. Sie gaben ihm Gas schlechtes Stück Land, das sie hatten,
innen stilen, pelsigen hang. Bedektem mighty dornigem gestrup en hartnackigem, tiefwurzeldem unkraut. Jarling hat niemen dort etwas anbauen können. Die Dorfbewohner waren gespannt, was der Meister tunword. Der Meister denkten in herzlich an Jingzu seinem Grundstock. Kaum nickt MIT, en brennender Fackel. Begann nicht damit, das Unkraut zu verfluchen oder zu versicken. Gut aus der Erde zu regen. Stattdessen sah die Erstwatch einfach nur da. Beim Sonnenanfang bis Sonnenuntergang seinem Rand des Grundstocks und Biobachti einfach. Biobachti, und die Sandfiel. Bemerkt, wie das Wasser bei Regen die Felsen hinuntertropft. Studiert das Unkraut selbst, welches im Schatten gedie, welches den trockenen, harten Boden liebe. Lernt die Natur seines Gartens kennen, dann begann mighty seiner Arbeit. War ein ruhig sanft Arbeit, holt zunächst einmal MIT, reichhaltiger, dunkler Erd vom Waldboden, und mischt sie in den harten Boden, aufzuweichen. Bracht Laubert und Kompost und arbeitet. Sie geduldig in den Boden ein, in den Duren und Lebensfreundlicher zu machen. Konzentriert sich nicht auf das Unkraut. Konzentriert sich auf den Boden, dort ihn auf einen großen, scharfen Stein stieß, vorsichtig nicht in zu zerschlagen. Grub, vorsichtig und Herren, und lockert die Erde auf allen Seiten, bis von seinem Platz haben kann. Dann trug in den Rand des Grundstocks und baute daraus ein schon eifig Mauer, die verhindert, dass die gute Erde weggeschwemmt wurde. Nahm die Hindernis und verwandelt sie in einen Thiel. Der Garten dort ageni gegen das Unkraut war. Wenn ein Stell freimachen musst, schien das Unkraut vorsichtig zurück und legt in Schließen dickschichten Mulch darauf. Die das nachwachsen, auf natürlich Weise unterdrückten und gleichzeitig den Boden drehten. Was das ein wirklich gesünder, gut genkurter Garten dem Unkraut kaum Raum zum Gehirn lässt. Sein Hauptaugenmerk lag auf dem, was anbauen wollte. Pflanzt ein paar robust Gemüse und Blumenzimmen. Goss sie täglich. Schätzt. Die winzigen, zerbrechlichen Sprossen wie der Grillen sahen. Sein ganz Energie steckt in die Fliege des Lebens. Das kultivieren wollte, der Dorfbewohner beobachten ihn und waren zunächst verblüfft über seine langsamen, sanften Methoden. Da mein Teacher seit Desche ein Wunder. Der Boden wurde dunkel und fruchtbar. Die Schannen, Steinmauern wurden länger. Das dornige Gestrüpp, dem Licht und Platz fehlten, begann zu schrumpfen. Und die erlichen Pflanzen des Meisters begannen zu gehen. Innerhalb weniger Jahre verwandelt sich der karge, vergessen Hang in den schönsten und ertraglichsten Garten der ganzen Region, einen Ort des Friedens und des Überflusses. Der alte Meister hat keinen Krieg gewonnen. Hat den Frieden gepflegt. Verstand, dass man einen Garten nicht durch Hassam Blut bringen kann. Man muss ihn lieben, damit entsteht. Den Geist ist dieser Garten. Den harter innere Kritiker ist der karge, steinige Boden, der nur das Wachstum von Unkraut zu begünstigen scheint. Die Praxis vom Mites, die langsam, geduldig und liebe Arbeit des Zen-Meisters. Ist der AKT, der Transformation der inneren Zustand Ihres Geistes, so dass es Frieden, Akzeptanz und Klarheit auf natürlich Weise wachsen können. Werden Sie jetzt zu diesem Weisen? Gretner, rich den Aufmerksamkeit wieder auf den Kripper. Spür den Ursprung des Seins. Stell dir den Innerwelt als diesen Garten vor. Wie siehst du die hartnäckigen Unkrauter, die scharfen Stein der Selbstkritik. Lass dich nicht entmutigen. Sieh als MIT einem sanften Blick.
Das ist nur, daraus gang PUNKT.nun beginnen wir mit der Meta-wir beginnen. Dem Boden Christoph hinzuzufügen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Bereich Ihres Herzens, in der mit Ihrer Brust. Lassen Sie es dort sanft ruhen. Beginnen Sie mit einem einfachen Wunsch für Ihr eigenes Wohlbefinden. Die Worte sind nicht so wichtig wie das Gefühl. Die Absicht dahinter. Sie könnten still und sanft die Wort möglich Frieden finden. Aussprechen. Fühl dies Wort. Denk Sie nicht nur. Lass sie ein leiser Wunsch sein, ein sanftes Geschenk von dir und dich. Magisch Frieden finden, wenn Widerstand aufkommt. Wenn die ständige Kritiker sagt, du verdienst keinen Frieden oder das ist da, Blödsinn, ist das okay? Das ist nur eins der Anklager, die sich bemerkbar machen. Kampfe, nicht dagegen. Betracht dies als hartnäckiges Gestrop und kehr einfach zu deiner Aufgabe zurück. Biet weiterhin den fruchtbaren Kompost deiner guten Absichten und lass es ein gefühlter Wurm sein. Stell dir ein sanftes, goldenes Licht, DOR, das aus deinem Herzen strömt. Ein Licht sanfter, bedingungsloser Freundlichkeit. MIT jedem Sag word Diocese liegt ein wenig warmer, ein wenig heller. Atmen Sie ein und sammeln Sie dies warm, freundliche Energie. Atmaus und Last Diocese golden Licht den gesamt Brust durchströmen und alle Spannungen lassen. Es ist, die Wurm der Sonne auf der dort lassen Sie uns nun einen anderen Satz vorbringen. Wiederholen Sie im Stillen. Möglich frei von Leiden sein. Dies ist ein universaler Wunsch. Es ist der tiefste Wunsch aller Lebewesen. Du schließt dich einfach in diesen Kreis des Mitgefühls ein. Du erkennst deinen eigenen Schmerz, deinen eigenen Kämpfen und begegnest dem MIT dem Wunsch nur zurücksang. Magisch frei von Leid sein. Spüren Sie, wie Ihr innerer Kritiker angesichts dieses einfachen, ehrlichen Wunsches weicher wird. Glot helfe Leid zu vermeiden, doch 10 Methoden für ein neues nicht mehr Leid. Dieser Sanftwunsch ist ein wirksamer und heilender Medizin. Lass das warm, golden Licht sich weiter ausbreiten. Lass es von deiner Brust in. Deinen Bauch fließen, beruhigend und wohltuend. Lass es in den Schultern fließen und die Last deiner Sorgen den schmelzen. Lass es den Kelch füllen, dem mit dem nächsten Wort zu dir selbst oder zu anderen freundlicher sein beginnen. Lass es den Kopf öffnen und die harten Kanten deiner Teil mildern. Sie bekämpfen nicht das Unkraut. Sie pflegen den gesamten Garten. Sie werden ihr geistiges Klima von harscher Kritik zu sanfter Akzeptanz. In diesem warmen, wohlgepflegten Boden können die Samen des Friedens endlich sprechen, wenn ein selbstreitischer Gedanke auftaucht. Das war dumm von dir. Ganz sehen als das, was ist. Es ist Unkraut. Der Kluge Grittner verzweifelt nicht beim Anblick eins. Unkrauts. Nimmt dies einfach zur Kenntnis. Ein Unkraut. Widmet sich wieder seiner Arbeit. Dem Boden sünderen. Gießt das Unkraut nicht, gibt ihm nicht seine Energie. Gießt weiterhin seine Blumen. Wenn der Gedanke kommt, nimmen wahr und lenkt den Aufmerksamkeit dann sanft auf das warme Gefühl in deiner Brust. Kehr zu dem Wunsch zurück. Möglich Frieden finden. Du lenkst die Energie und Aufmerksamkeit vom Unkraut weg und schenkst sie der Blume. Des Friedens. So verwandelt sich der Garten. Nicht aber not. Aber MIT der Sanfen. Geduldigen Beharrlichkeit eines Meisters. Ruh dich jetzt aus in diesem inneren Garten, den du bewohnst. Spür die Qualität deiner eigenen Präsenz, deiner liebevollen Aufmerksamkeit, wie einen heilenden Balsam. Du schaffst dir einen Zufluchtsort in dir selbst. Einen Ort, in dem du für deinen eigenen Härtesten erteilen sicher bist. Einen Ort, in dem es okay ist, unvollkommen zu sein. Einen Ort, in dem du dich ausruhen, heilen und wachsen können ist die, dort sie
Absolut dieser Kultiver lastet die Phrasen und die Lichtvisual los. Verwal einfach in dem Gefühl Gas bleibt. Der subtilen Worm, der stillen Freundlichkeit. Und nun leitet Chuka zu einer Lektion, einfach in Sachsein. Sag, dir im Stillen ein einziges freundliches Wort. Dies kennt sanft sein. Oder Frieden, oder Ruhe, oder Genug, oder ja. Hold das Wort, das sich gerade richtig anfühlt. Und schenk is dir selbst als das wertvolles Geschenk. Und jetzt spür, wo dies Freundlichkeit in deinem Körper ankommt. Fühlt sich den Weigen? Fühlen sich den Handwarmen? Fühlt sich den Kiefer entspannt? Nimm einfach das körperliche Echo deines einen freundlichen Worts wahr. Das ist real. Das ist die Fruchtdienst GRTE statt Sie sich selbst wie ein Kindergartenkind fühlen. Legen Sie ein Fundament tiefer innere Sicherheit. Von diesem sicheren Ort aus ist der Blick in die Zukunft weniger beängstigend. Der nun gemäldert inner. Kritiker präzisiert sein Angst und Urteil weniger auf die Zukunft. Sie haben den Boden der Gegenwart gepflegt und ihn zu einem sicheren, fruchtbaren Boden gemacht, auf dem sich die geschriebenen Seiten von morgen und müdigen Falten kennen. Du rust in der Sanfen, still deins inneren Gartens. Du bist sein. Wie MIT der Weisheit der alten Meisters, gegenen. Nicht gegen das Unkraut der Selbstkritik, sondern nur den Boden des Selbstmitgefühls. Du hast gelernt, dir selbst MIT stetiger, bedingungsloser Freundlichkeit zu begegnen. Die scharfen Stein der Tiels wurden genutzt, Einschutzmauer zu errichten, und der Boden des Geistes wurde langsam. Aber sicher zu einem Ort des Friedens. Da, selbst im schönsten Garten kann ein Schatten fallen. Kein Schatten aus der Vergangenheit, denn deren Echos sind Wirklungen. Dieser Schatten wird von etwas geworfen, das noch nicht geschehen ist. Es ist der Langschatten von morgen, da dies ist der Funsten des Grübelns, den wir Abend kennenlernen, die ängstliche Zukunftsprojection des Geistes. Es ist die Gewohnheit, die friedliche Gegenwart zu verlassen, einseitig zu proben, vorherzusagen und sich sorgen, die noch gar nicht existiert. Es ist der Mentalisasten, in dem man ausgefehlt, oft katastrophal Geschichten über die Zukunft schreibt. Der Verstand konstruiert detailliert drüber schwieriger Gespräch, malt sich lebhaft Szenarien des Scheiterns aus und spielt Tragedien durch, die wahrscheinlich nie eintreten wurden. Dieser Phantomschwungen Elges in ihren Körper. Echt Angst, Furcht und Spannungsbaus. Sie leiden unter Erinnernissen, die nie stattgefunden haben. Stellen Sie sich ihr Leben. Ihr suchend als ein praktisches altes Beispiel war. Es ist in wunderschönes, weiches Leder gebunden und sein. Rücken ist Maitag Gold versiert. Das Buch ist unendlich lang. Es enthüllt die Geschichte ihres restlichen Lebens. Wenn Sie es öffnen, sehen Sie, dass die Seiten Michaelos sauber und völlig leer sind. Es sind die unbeschriebenen Seiten von morgen. Angst ist der AKT, verzweifelt. Nach einem Stift zu greifen und zu versuchen, die zukünftigen Seiten selbst zu beschreiben. Du sitzt in der Stille der Nacht, die Leer sieht den gegenwärtigen Augenblicks vor dir, da die Aufmerksamkeit ist auf sieht 1000 oder 10.000. Gerichtet. Du versuchst, den Dialog für ein Meeting Nachwuchs zu schreiben. Du skizzest ein Schien der Entkauschung für nächsten Monat. Du versuchst, ihnen mit Glitchen Verlist in einigen Jahren zu illustrieren. Dein Hand zittert beim Schreiben. While du versuchst, ein Geschichte zu konstruieren, die nicht dienst. Du versuchst, dem Geheimnis einer Seele aufzuzwingen, und die Anstrengung, die Belastung, diese unendlichen leeren Zeiten MIT Ängsten zu füllen, ist just erschreckend. Es ist eine Form des Leidens, die ausgleichlich vom Verstand für den Verstand geschaffen die Weisheit, die uns hier begegnet.
ist ein Eckpfeiler der buddhistischen Lehre. Sie ist die tiefere Anweisung, nicht im Angeborenen zu leben. Die Zukunft ist das Angebaren. Sie ist noch nicht da. Sie hat keine Substanz. Sie ist ein Phantom. Dort zu leben bedeutet, den einzigen Ort zu verlassen, in dem Leben tatsächlich stattfindet, den gegenwärtigen Augenblick. Dies Lehre ist keine Aufforderung zur Leichtsinnigkeit. Sie bedeutet nicht, dass Sie nicht planen oder vorbereiten sollten. Sie können im Frühling Samen für die Herbstwind ziehen. Das ist kluges Handeln im Hier und Jetzt. Aber Sie müssen zwischen Pflanzen und der Ernte nicht tausend imaginer. During Überschwemmungen erleiden, pflanzen Sie jetzt den, jägen Sie jetzt den Boden, pflegen Sie jetzt den Spross. Die Zukunft wird sich von selbst ergeben. Ihre einzige Kraft, Ihr einziger Ort des Friedens ist das Hier und Jetzt. Die Übung besteht also darin, zu lernen, das groß, schwerbach der Zukunft behutsam zu schlägen. Es geht darum, die hektische Feder der Angst loszulassen und ihr ganz liebwohl Aufmerksamkeit der Einzelnen zaubern, lehren Sie dieses Augenblicks, Zuzu. In die in da is gibt die Geschichte eines großen Malers. Eines alten Meisters, dessen Werk so lebendig waren, das man sagt. Sie heiten gibt mit. Sein Farben waren leuchtender, sein Linien sicher, sein Komposition von tiefer Ruhe als die aller anderen Künstler seiner Zeit. Ein junger, ehrgeiziger Lehrling kam einmal in sein Atelier, in dessen Kopfregen zu Technik, Rum und Vermicknis schworten. Das Atelier war ein ruhiger, lich durchluter Raum, in dem es nach Leinel und frischem Tee duftet. Der alte Meister stand bei einer riesigen Leinwand und hielt einen einzelnen, feinen Pinsel in der Hand. Malte nicht, sondern betrachtet die Leinwand mit gelassener und völliger Konzentration. Der Lehrling, der seine Nervosität nicht unter Kontrolle halten konnte, platzte schließlich heraus: Meister, du hast 100 von Meisterwerken geschaffen. Den Werk hängen in Tempeln und Palästen. Sag mir, was deiner Schöpfungen heilst du für den Grot? Der Meister drehte sich nicht, sein Blick blieb auf der Leinwand. Nach einem langen, stillen Moment antwortete der Mighty Santer: Stimm, das next. Der Lehrling war von dieser Antwort begeistert und sah gern ein. Zeichen für den grenzenlosen, kreativen Ehrgeiz des Meisters. Tretner, sein Gedanken rasten. Das next, natürlich. Und wie wirst du es malen, Meister? Welch großartige Vision hast du? Welche Techniken wirst du anwenden, sicher zasseln, dass es den Bischer groß wird? Der Meister drehte endlich den Kopf, seine Augen ruhig und klar wie tiefes Wasser. Sah den Lehrling und gan auf den Pinsel in seiner Hand und dann wieder zu ihm. Sagt, wie werde ich mein Großmeister Werk malen? Damit werde ich es malen, gestikulier mit dem Pinsel. Ich werde es mit genau diesem Pinselstrich malen. Jetzt sofort, Jan wann es sich wieder der Leinwand zu, taucht seinen Pinsel in ein klein Latsch schwarzer Tint. Holt langsam und tief Luft und zeichnet mit einer einzigen fliehenden, in jüdischen Bügung ein perfekt lebendige Linie auf die Leinwand. In diesem Moment gab es keine Vergangenheit, keine Zukunft, keinen Raum, kein Herb, keinen Lehrling, keinen Meister. Es gab nur den Pinsel, die Tint, die Leinwand und einen einzigen, perfekten Schöpfungsakt. Der Genau, Jetzkesha, der Lehrling, verstummt, beeindruckt von der Tief der Lehren des Meisters, hat in der großen Imaginären Galerie der Zukunft gelebt, der Meister in der heiligen Realität des einzelnen Pinselstrichs lebt. Du hast in der Galerie deiner Zukunft gelebt. Geplant, dir Sorgen gemacht und Werk kritisiert, da es noch gar nicht gibt. Du hast versigt das Gesamtwanweil deines Lebens auf einmal. So malen. Frieden findet man in der Erkenntnis, dass man immer nur einen Pinselstrich malen muss. Diesen hier. Den Pinselstrich, da ist es einen Atemzugs. Lasst uns das jetzt üben.
Last uns das unleashed but der Zukunft fliegen. Stel ik wie B. Den schweren ledren band Sam. Schwierig. Hört das Lies Gergosch, wenn so klappt. Die unbeschrieben Seiten sicker. Sie sind hut aben nicht der Sorge, lass sie in Ruhe. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Leerzeit dieses Augenblicks. Diese ist kein Gedanke, sie ist ein Gefühl. Sie ist die lebende Realität Ihres Körpers, genau hier und jetzt. Sie ist Ihr Anker zur Realität. Wir werden unsere Aufmerksamkeit hier auf die einfach unbestreitbare Wahrheit kritiker Empfindungen richten. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf das Gefühl der Schwere. Spüren Sie den sanften, konstanten Druck der Schwerkraft, der Ihren Körper heilt. Spüren Sie die Berührungspunkt zwischen Ihrem Körper und der Oberfläche unter Ihnen, Ihren Kopf auf dem Kissen, Ihre Schultern auf der Matratze. Ihr Hüften, Ihr Bein, Ihr Fersen, denken Sie nicht nur daran. Spüren Sie es wirklich. Dieses Gefühl ist real. Es passiert jetzt. Die Geschichte, was morgen bei der Arbeit passieren könnte, ist ein Gedanke. Das Gefühl der Glücks Ihres Kopfs auf dem Kissen ist real. Ruhen Sie sich in dem aus, was real ist. Lasst dieses Gefühl der Schwere ein tiefer Trost sein. Es ist ein Anker, der dich sicher im Hafen der Gegenwart heilt, an den Schiff der Vorbjord. Auf den phantomalen zukünftiger Angst hin, an Herdürfen zu werden. Du brauchst nicht zu tun, gehalten zu werden. Du wirst bereits gehalten, lenken. Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf das Gefühl der Berührung. Spüren Sie die Textur der Decke oder des Legens auf Ihrer Haut. Spüren Sie Ihre Weichheit, Ihr Glit, wie ein Sandwurm. Spüren Sie die Luft im Raum auf den unbedeckten Stellen, Ihrer Haut, Ihrem Gesicht. Ihren Händen ist es kalt, ist sie still, nehmen Sie es einfach wahr. Sie müssen es nicht benennen oder beurteilen. Fühlen Sie es einfach. Das Gespräch, wie dem Sie sich nachwärts richten, ist ein Geistergeschichte. Das Gefühl der kühlen Luft auf Ihrer Wang ist real. Während können Sie sich in der Realität jedes Mal wieder Versicht. Das Butch der Zukunft öffnen, jedes Mal, wenn Sie den Drang spüren. Ein weiterbleibender Geschichte zu schreiben, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft. Zurück auf diese einfachen Position, du AAAHEN.DEN.DEINE Gedankenkrisen Geld. Du sagst nein, jetzt nicht. Und lenkst die Aufmerksamkeit wieder auf das Gefühl der Decken, dienen Bienen. Der Verstand beginnt. Das Szenario 1. Scheiterns bei einer Aufgabe durchzuspielen. Samt sagst du, das ist die Zukunft. Sie ist noch nicht geboren, und du kehrst zu dem festen, beruhigenden Gefühl der eigenen Körperglücks zurück. Das ist die Übung. Ein sanft. Das ist der unendlich geduldige Rückkehr im Jetzt. Ein Rückkehr zum Prüflichen. Es ist das Training Ihres Lebens. Sie schimpfen nicht mit Ihrem Geist. Sie sagen im liebevoll und geduldig, wo Sicherheit liegt. Sicherheit liegt nicht darin, jedes mögliche negative Ergebnis einzuplanen. Wahre Sicherheit liegt in der ruhigen, Gegenwart des Augenblicks. Lenken. Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die subtilsten Empfindungen. Spüren Sie ein leises Summen oder Vibrieren in Ihrem Körper? Ein ruhiges Energiefeld in Ihren Händen, Füßen, Ihrer Brust. Das ist das einfache Gefühl des Lebendigseins. Dies ist das Summen Ihrer eigenen Lebenskraft. Es ist vollkommen präsent. Es kennt nichts von gestern oder morgen. Es ist immer einfach jetzt. Verweilen Sie in diesem Gefühl. Es ist die lebendige Tint, MIT der Meister malt. Die Zukunft, die dir so groß Sorgen bereitet, ist ein Konzept. Sie ist eine mentale Projection. Sie ist nicht mehr real als ein Traum. Du kannst dort nicht leben. Du kannst dort nicht handeln. Du kannst dort keinen Frieden finden.
das kannst du nur higher. Higher in der Realität deines eigenen Körpers, im Rhythmus deines eigenen Atems. Lassen Sie uns mit dieser einfachen, tiefgründigen Frage schweigen. Spüren Sie den sanften, gleichmäßigen Rhythmus Ihres Atems. Die Luft strömt ein, die Luft strömt aus. Es geschieht wie von selbst. Ein perfekter, mechanischer Rhythmus, das ist real. Denken Sie jetzt an Ihre Sorgen für morgen. Ein konkret. Spüren Sie die Qualität des Gedankens. Ist ein Phantom, ein Flüstern, ein Geschenk. Können Sie die Wahrheit spüren, dass das morgen nur ein Gedanke ist. Ihr Atem jettig real ist, Ruhe in der Realität. Lasst die Realität deines Atems, die Realität deines Körpers, den heiligem sein. Die unbeschriebenen Seiten wurden gefüllt, Moment für Moment, mit jedem Pinselstrick. Den einzig Aufgabe ist es, präsent, ruhigen Bewusstsein dort, und wenn Sie sich in diesem tiefen Frieden des gegenwärtigen Augenblicks niederlassen, werden Sie vielleicht erkennen, warum Sie so oft in die Zukunft fliehen. Sie fliehen, weil Sie in bestehenden Ergebnissen hängen. Sie wünschen sich, dass so nicht so ist, und fürchten, dass es nicht so sein wird. Da es ist verzweifelt festhalten in einem gewünschten Ergebnis ist der Streck, der Sie aus der Gegenwart herausgeht. Und jetzt können wir unsere Aufmerksamkeit sanft auf diesen Streck richten und lernen, in Lassen lassen. Du ruhst im Schutz des gegenwärtigen Augenblicks. Du hast das unendlich Butch der Zukunft, mit all seinen unbeschriebenen Seiten geschlossen und Zuflucht in der einfachen, greifbaren Realität deines eigenen Körpers, deines eigenen Atems gefunden. Darin liegt tiefer Frieden. Ein tief, Geborgenheit in der Realität. Doch wir müssen mit sanfter Neugier die Frage stellen, warum gehen wir fort? Warum flieht der Geist so zwanghaft aus dem Frieden des Jetzt, in der ängstlichen Fantasie der Zukunft zu leben? Die Antwort liegt in einer subtilen, mächtigen Kraft, die ständig auf uns einwirkt. Es ist die Kraft der Anhaftung. Wir werden durch die Fesseln unseres eigenen Wollens aus dem gegenwärtigen Moment gerissen. Wir hängen in einem bestimmten Ergebnis. Wir wollen verzweifeln, dass etwas passiert, oder wir wollen verzweifeln, dass etwas nicht passieren. Wir klammern uns in ein gewünscht Zukunft. Und diese Energie, einklammernd, ist wie ein strafgespanntes Seil, das uns aus dem ruhigen Garten des Jetzt reißt. Das ist die sechs Ebenen des Grübelns. Der wir heute Abend begegnen, das subtle, augenwärts leiten, das durch Anhaftung, durch den klammernden Geist, versagt wird. Es ist die Spannung, die entsteht. Weil wir uns wünschen, die Realität wir anders, als sie ist. Wir hängen in unseren Hoffnungen, unseren Plänen, unserer Identität. Wir hängen in Menschen, in Gefühlen, in Sicherheit. Und das ist Klammern, das ist verzweifelt festhalten, ist die verborgene Quelle, so vieler unserer Angst. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns leiden lassen, sondern das Angst getrieben festhalten in ihnen, die Weisheit, die uns hier begegnet. Ist die Praxis von Comedies, alte wird auf MIT Zugang übersetzt. Doch diese Übersetzung kann irreführend sein. Es bedeutet nicht ein grimmig, freudlos Verlöhnung durch den Heik des Lebens. Es geht nicht darum, sich selbst zu zwingen, alles aufzugeben, was man liebt. Im tiefsten Sinne kann man bet loslassen. Es ist das freudig befreien loslassen. Einer schweren Last. Es ist die Entdeckung, dass wahre Freiheit nicht darin liegt, endlich alles zu bekommen, was man will, sondern darin, die hektische Brauch erfahren. Es ist der Unterschied. Ob man einen wunderschönen Schmetterling in der geballten Faust heilt oder in frei auf der offenen Handfläche ruhen lässt. Die Freude liegt in der sanften Präsenz, nicht im gewaltsamen BSITZ, das ist Jogan klassisch. Lehrgeschichte, die ist perfekt veranschaulicht. In einem Wald in Indien entwickelten Jäger eine Raffinerie voller zum Fangen von Affen.
Sie nehmen ein Kakasnes an Borten ein Loch hinein. Gerard großgenig, damit die auf ihn Hand eins. Affen hindert past. Dan hailten sie die Kakasnes aus. Tolten sie, mighty sujum race, oder nussen und ketteten sie und den stem eins Bomes. Einaf, warm Duft angezogen, kam vorbei und steck sein Hand durch das Kleinloch. Griff nach dem Kuckwitchen Race. Deren und Bolton zur Faust. Da nun, MIT der geballten Hand, konnte nicht mehr herrschen. Das Loch war so klein. Deraf zog und kreischt, drelle und wendet sich, über sei in der Fall. Der Jäger kehrten dann zurück. Deraf geriet, Elser sie kommen sah in Panik. Zog not stärker und kreischt wie Angst. Da wallt und konnte in Race nicht. Loslisten, sein Verlangen nach der Leckerie was so stark, dass die Einfig Lesung, die im Jetterzeit zur Verfügung stand, nixa. Heit nu sein Hand öffnen und den Race loslassen müssen, und schon war frei. Da, klammert, sitzen sein Beaut und opfert sein Freiheit und letztlich sein Leben für ein Handvoll Race. Wir sind so oft wie dieser Af. Wir klammern uns in unsere Wunsch, einen bestimmten Karriere, ein besonderer Besichern, ein gewisses Mann in Reichtum oder Anerkennung, oder einfach den Wunsch, dass es einfach ein Schmerz ist. Wir ballen die Faust diesen Wünschen fühlen uns gefangen. Wir spüren die Anspannung und die Panik festzustecken. Wir geben der Fall die Schuld, wir geben der Welt die Schuld, wir geben den Jiggern die Schuld. Daher erkennen nicht das. Die Fall nu durch unser eigenes Festhalten funktioniert. Der Kefig bestet aus unserer eigenen Freiheit ist immer verfügbar. Im einfachen, niedrigen AKT, die Hand zu öffnen und loszulassen. Lassen Sie uns also heute Abend diesen niedrigen AKT der Befreiung üben. Nicht MIT Gold, sondern MIT, weißer Akzentkeit. Ich lade Sie ein, sich in etwas zu erinnern, in dem Sie hängen. Etwas, in dem Ihr Geist festhält. Es muss nichts Großes sein, das Ihr Leben verändert. Es kann ein kleine Hoffnung für morgen sein. Es kann der Wunsch nach Anerkennung sein. Es kann der Wunsch sein, als guter Mensch oder erfolgreicher Mensch gegessen zu werden. Es kann die Angst vor Krankheit sein oder der Wunsch nach einem Gefühl der Geborgenheit. Das wird whole einfach. Und Sie klar und deutlich an zu urteilen, erken den Wunsch und erken das Festhalten in dir. Lassen Sie uns nun ein kraftvolles Bild verwenden, mit dieser anhaftenden Energie zu arbeiten. Stellen Sie sich ein dickes, straff, gespanntes Seil vor. Dieses Seil bestet aus purer Energie und erstreckt sich vom Zentrum Ihres Wesens, vielleicht Ihrem Bauch oder Ihrem Herzen, bis Sie, was Sie sich wünschen, dem Ergebnis und dem Sie festhalten. Spür dieses Seil, spür die Spannung darin. Es ist straff gespannt von der Energie des Verlangens, der Energie der Angst. Es samt wie leichter Beklemmung. Dieses Seil ist der Grund, warum du keine Ruhe findest. Sein ständig. Sie Spannung ist immer da, unter der Oberfläche, rot dir die Energie und riest dich aus der Ruhe des Augenblicks. Dies ist das Seil, das dich in die volle Fessel. Unsere heutige Übung bestet gern. Dies ist Seil nicht guldsam zu durchscheinen, sondern es sanft und friedlich verbrennen zu lassen. Die Flamme, die wir verwenden, ist die Flamme dies eigenen Bewusstseins. Die ruhig, stetig, achtsam Aufmerksamkeit ist eine Form von reinigendem Feuer. Konzentriere dich auf das Seil selbst. Sie ist deutlich wie deinem geistigen Auge. Stell dir nun wie sanft, glatt dies Bewusstseins das Seil bereit. Genau dort, wo es dich verbindet. Und stell dir gleichzeitig wie sie das Seil im anderen Ende bereit. Wo es im meinem Wunsch verbunden ist, das Seil brennt nicht heftig. Stattdessen beginnt es zu schwellen.
Wie bei einem Ruhersbein oder der Sonne eins Fjords erscheint en den ein sind. Glahend glut de langsam, stedig nach innen, der Miet hin, brennt. Konzentrier dich auf diesen. Morgen. Beobacht die beiden Leuchtenden Lichtpunkt. Wie sie das Seil versuchen. Möglicherweise hörst du ein leises Zischen oder Nistern. Du siehst vielleicht winzig, harmlos Funken in die Dunkelheit fallen. Das Seil bestet aus den Fasern deiner Geschichten, deiner Erwartungen, deiner Angst. Wenn sich die Glutte Bewusstseins am Seil entlang bewegt. Verwandeln sich diese Fasern in weich, grau Asch und fallen einfach ewig. Die Geschichte braucht das, glücklich zu sein, word zu Asch. Die Faser von, ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich versich, word zu Asch. Der Strang von, mein Leben wird nur Gott sein, und word sanft amstellen. Fewer Verser, spüren Sie, wie Geistbanning im Seil nachlässt. Je kürzer das Seilwort, desto mehr Davon wird verbraucht, desto schwacher wird der Zug, das hektisch, ängstlich Summen, last allmählich nach, du tust es nicht, Emitul. Du beobachtest einfach. Du lässt den Bewusstsein sein natürlich Reinigungsarbeit wirken. Du bist zu dieses sanften, unaufhaltsamen Willens. Der Aff versicht nicht, sein Finger zu öffnen, ist einfach so fasziniert vom Licht. Die Führers, dass vergisst, die Faust geballt, zu halten, beobacht deinen glühenden Kohlen. Wie sie sitzen mit des Seils immer nur kommen. Die letzten Stronger Befestigung brennen jetzt. Spür die letzten Rest der Spannung. Vielleicht gibt es einen Moment der Angst, einen letzten Impuls, sich festzuhalten. Beobacht auch das. Lass auch das von der sanften Flamme versucht worden. Nun, mit einem sanften, letzten Schastrens das Seil, vollständig durch. Die beiden Enden fallen ins Netz. Und was bleibt? Wie, in Spannung. Ein plötzliche, tiefleichtige im Zentrum ihres Wesens. Spüren Sie, wie die Energie, die nach außen projisiert worden, und das Seil straff hielt, nun zu ihnen zurückgekehrt. Sie flieht zurück in ihr zurück in ihren Bauch, als ein Gefühl tiefen, gierdeten Frieden. Der Kampf ist vorbei. Das Sehen hat aufgehört. Du bist frei. Du bist nicht länger in dieses Ergebnis gebunden. Den Glück heint nicht mehr davon dies Handvoll Reis zu bekommen. Du ruhst in der Freiheit deines eigenen Seins, im Reichtum gegenwärtigen Augenblicks. Den Hand sind offen. Lass uns in diesem Gefühl der Entspannung ruhen. Lass es den ganzen Körper durchdringen. Ein tiefes, zelluläres Loslassen. Den Schultern können endlich sinken. Die Kiefermuskulatur kann ihren Griff lassen. Die Verspannungen im Magen können sich auflösen. Es ist die Freiheit, Monocamus ist keine Lehre oder Verlust. Es ist ein Nachhausekommen, ein Rückgewinnen der eigenen Energie, ein Entdecken eines Friedens, der in keine Bedingungen geknüpft ist, eines Friedens, der nicht davon abhängt, dass sich die Welt nach ihren Wünschen richtet hat. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal auf dies einweg. Workingswillen kommen. Stellen Sie sich einen Gegenstand vor, an dem Sie festhalten. Denn Sie das Seil, das Sie damit verbindet. Spüren Sie die Vertrautspannung. Beobachten Sie nun, wie die sanft, stetisch glatt Ihres Bewusstseins das Seil sanft und lautlos vibriert. Sehen Sie zu, wie es schwellt. Sehen Sie zu, wie es ashward. Sehen Sie zu, bis es erbricht. Und spüren Sie die Entspannung. Spüren Sie die Freiheit. Spüren Sie den Frieden, dat WENN sich dies Fesseln der Bindung auflösen. Lasst die Wild Energy die Festhaltens nach. Zurück bleibt keine Leer, sondern tief still. Ein Stabilit, die von des Husum abhängt. Es ist ein tief still. Kraft, die immer die war. Verborgen unter der Spannung der Seil.
Dieses ein still, so fest, so gegenwärtig und so unerschütterlich wie ein großer Berg. Und nun können wir lernen. In dieser neu juenen Stabilität zu ruhen an selbst. Zum Berg zu werden. Die Seil sind weggebrannt. Die Strafenfesseln der Bindung, die in deinem Innersten zogen und spannten, sind zu Asch Jordan und Verstand. Die Verzweifelt Energie, die du einst not auch vergisiert hast, in der du in Hoffnungen geklammert. Und die Folgen gefürchtet hast, ist zu dir verkeckert. Spür die Rückkehr deiner eigenen Lebenskraft, die nicht länger in die Phantomschmerzen des Verlangens verschwendet wird. Sie sammelt sich nun in dir, nicht als rastlos Energie, sondern als tief Stillkraft. Ein tiefes Gefühl von Präsenz. Was ist das für ein Gefühl? Dies neue entdeckt Festigkeit in deinem Innersten. Dies ist das Gefühl von Stabilität. Ein Frieden, der nicht zerbrechlich ist. Ein Ruhe, der nicht so leicht zu brechen ist. Dies ist der Frieden eines großen Berges. Das ist der Siedzustand, den wir heute Abend kultivieren. Ein unerschütterlich inner Stabilität. Ein geistig Widerstand, der is dir umklickt. Inmitten des ständigen Wechsels des Geistes an der Welt an dich herumzentriert und gelassen zu bleiben. Wir nun lernen, die Stabilität nicht nur zu spüren, sondern sie ganz zu verkörpern. Wir werden zum Berg.st sich zunächst einen großen Berg für. Wenn Sie wie sich aus der Erde erhebt, MIT seinen breiten und tiefen Fu, dessen Gipfel die Wolken berührt. Steht seit Millionen von Jahren da. Ein stiller Zug der AUF und Untergangs der Sonne, der Wechsels der Jahrzehnten, der Entstehen und der Tods der Wälder in seinen Hainen. Besitzt ein Stillwort, ein immens und tief still, da sein wahres Wesen ausmacht. Es vollkommen präsent ganz in gar selbst. Das ist die Qualität des Geistes, des Seins, die wir nun erforschen werden. Es ist ein Qualität von Samadhi, ein konzentriertes, ein eidliches und stables, nuns, Menti, der in einem Kloster lebt, das für seine heiter Atmosphäre berühmt war. Kenji war brillant, schlagfertig und zu sein gebungsvoll, aber auch studios ruhelos. Wenn sich zur Meditation hinsetzt, glitscht sein Geist einem Sturm gechutschten Meer. War unruhig, sein Gedanken rasten, und war zutiefst frustriert über seine Unfähigkeit. Die tief still zu finden, von der seine Lehre gesprochen hatten, folgt sich wie ein Versicher, sein Unruhe bildet einen krassen Gegensatz zur Ruhe. Die ihn umgab, eines Tages ging zu seinem Meister, einem alten Mann MIT in einem Gessequie, einer Sanfen, voltigen Landkart und Augenballer grenzenloser Geduld. Meister, sagt Kenji, und verbeut sich tief, sein Stimme klang eingespannt wie eure Frustration. Ich kann es nicht. Ich versich, auf meine Edem zu achten, aber mein Gedanken schweifen ebe. Ich versich, meinen Körper zu spüren, aber ich bin ruhelos. Die Still, von der du sprichst, fühlt sich an wie ein fernes Land, das ich nie besuchen kann. Bitte gib mir eine neue Technik, ein kraftvolles Mantra, etwas, meinen wilden Geist zu drin. Der alte Meister hört ununterbrochen. So, als Kenji fertig war, schenkt ihm ein Kasti ein. Nach langem Schweigen blickt den jungen Mannchen und sagt, das Problem ist nicht die Technik. Das Problem ist, dass du versuchst, das Dach eines Hauses zu bauen, ohne vorher das Fundament zu legen. Du suchst Ruhe in den Zweigen der Baums, nicht in den Wurzeln. Dein Fundament ist nicht stabil. Was muss ich tun? Flat Kenji. Der Meister du tat durch die Affin ter nach Norden, wo der majestätische Gipfel der Akagi den Horizont dominierte.
Ich mich das du das Kloster verlasst, sagt ruhig. Gesu diesem großen Berg. Nimm ein. Schüssel an ein Deck MIT. Suche dir ein Heil oder einen Felsvorsprung, der dich wie den Elementen schützt. Und ich mich das du ein ganzes Jahr lang MIT Berg ruhst. Versig nix zu meditieren. Sinch nicht. Zwingt nichts. Den einzig Aufgab ist zu lernen. Was der Berg dir zu lehren hat. Kehr nix zurück, bis du sein still verstanden hast. Kenji were fassungslos. Schien eintritt, unglitch Aufgab zu sein. Da, oder ein hingebungsvoller Schüler, also verbeuter sich. Packt sein wenigem Habseligen, an Verlier im nächsten Morgen das Kloster da. Die ersten Male waren ein Qual. Ich fand ein klein Hehol in der Ostseite der Berges und sah dort Tag für Tag. Langweilt sich zu Tod. Fühlt sich einsam. Wurde Wutten auf den Berg, darin Mighty seiner an ermisslichen, gleichgültigen Still, so verspotten schien. Sein Gedanken waren lauter denn je. Ein schreiender Chor aus Zweifeln und Groll. Vermisst das Kloster, die Kammerschaft, die Jessange, die Struktur, Heiergabis Netz. Nur an den riesigen, stillen Felsen. Fühlt sich wie ein Gefangener, aber blieb. Als der Frühling in den Sommer überging, begann sich etwas zu verändern. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern ein langsam, augenblickliche Kapitulation, geboren aus purer Ursprung. Hört auf zu kämpfen, hört auf zu versichern, halten etwas vom Berg. Schaut einfach nur zu. Zum ersten Mal seist du eier Keo beobachtet, wie die Sonne ihren Bogen über den Himmel zog. Sa, wie lichten Schatten über die Bergwand. Spielten an neue Texturen, neue Farben, neue Stimmungen enthalten. Beobachtet die heftigen Sommergewitter, die Aufsagen. Spürt die Vibration die Donners in seinen eigenen Nacken. Sa, wie ein Blitz in einen Baum auf einem fernen Bergrücken einschlagen sah, wie der Berg die Gold einfach teillos in sich aufnahm. Wurde vom Regen reingewaschen und lag dann in stiller Ruhe. Nachdem der Sturm vor Bergen war, als der Herbst kam, beobachtet wie sich die Blätter der winterharten Boom in Luptens Gold und Forages Rot verwandelten. Und dann, wie der Wenn Sie, Kalris, der Berg nahm diesen Verlust, Diocese of Streifen, MIT stiller Anmut hin. Als der Erstwinter Schnee fiel, beobachtet wie der Berg ein schwer Wiesdeck einem, sein Form weicher wurde, sein still noch tiefer. Weiter stand der Kult nicht. Sent sich nicht nach der Sommerson. Einfach da MIT. Dem was war. Kenji spürt, wie die Eigenschaften der Berges in bemerkt, das nicht mehr zappelig war. Sein Atem war langsam und tiefdrückend und spiegelt den uralten Rhythmus der Berges weiter. In wurde klar, dass die Lehre der Berges nicht eine Information oder Philosophie war. Die Lehre war der Berg selbst. Sein Still war sein Lektion. Sein Präsenz war sein PREDIGT. Hat nicht mehr das Gefühl, ein sitzender Mensch sein Eining. Berg. Ich begann zu fühlen. Als ob war der Berg. Sein tiefer, unerschütterlicher Kern fühlt sich, und wie sein eigenes Rückgrat, sein steinern Geduld, fühlt sich wie sein Geduld. Der Wheat auf den Himmel in Herrem fühlt, sich wie sein eigenes grenzenloses Bewusstsein. Als das Jahr vorbei war, kehrte zum Kloster zurück. Hat keine einzige formelle Meditationstechnik praktiziert, doch sein ganzes Wesen hat sich verwandelt. Sprach nicht über seine Erfahrung. Braucht es auch nicht. Als den Hof betrat, verstummten die anderen manche. Sein Gegenwart war wie die Berges selbst, ruhig, fest, still und tieffriedlich. Sie spürten, wie ihr Geist allein durch sein Nähe zur Ruhe kam. Hat die still die Berges kennengelernt, in dem Azur wurde,
Hut Wenn Sie. Dieselbe Übung durchführen. Sie werden zum Bergdot lasting Bewusstsein in deinem Körper run, so wie ist. Lass dies der Anfang des Berges sein. Beginn nun, dich als großen, majestischen Berg zu visualisieren und zu fühlen. Beginnen. Sie warnten. Spüren Sie Ihre Verbindung zur Erde. Stellen Sie sich vor Ihr Wurzeln reichen tief in den Kern des Planeten und geben ihm Tiefstabilität. Ihr Sitzhaltung ist der breit, feste Fuß der Berges. Sie sind unbeweglich. Sie werden willkommen Gäste. Sie brauchen sich nicht zu stützen. Die Erde trägt Sie, voll den Wirbelsball aus den starken, zentralen Kern des Berges, der Mehilos in den Himmel ragt. Den Schultern, den Arme, den gesamten Oberkörper sind die abfallenden Seiten des Berges, stark und entspannt. Den Kopf ist der Gipfel, der mighty Wort gehoben wird und den weiten, offenen Himmel, Barrier. Nimm dir einen Moment Zeit, dies Form ganz zu erfassen. Spür das immens Gewicht, die Festigkeit, die Schierpräsenz deiner selbst als Berg. Du bist seit Bohnenheier. Du hast alles Gisse. Nichts kann dich überraschen. Nichts kann dich erschüttern. Nimm nun das Wetter wahr. Das Wetter ist der ständig verändernd Traum deiner Erfahrung. Wie der Berg beste den aufgeben, nicht deren, das Wetter zu kontrollieren, sondern es einfach zuzulassen, wenn du in deiner eigenen tiefen Still verwurzelt, Billy IBSD, dort am Phoenix den Gedanken war. Gedanken sind wie Wolken, die am weiten Himmel dich herumziehen. Manche sind leicht und bauschig, wie schon Erinnerungen oder angenehm Tagtraum. Andere sind dunkel und schwer, wie Sorgen oder kritische Urteil. Sie jetzt, wie sie, über den Himmel des Geistes sehen. Wie der Berg beobachtest du sie einfach. Du versichst nicht, die Weigen Wolken zu greifen und festzuhalten. Du versichst nicht, die dunklen Wolken wegzuschieben. Du erkennst, dass sie nicht du sind. Sie sind nur vorübergehendes Wetter. Das Wesen des Berges wird wieder ein Bild der noch ein klarer Tag. Unter den vorübergehenden Wolken bleibt der Berg still, fest, gegenwärtig, wird dir deiner Gefühle und Emotionen bewusst. Sie sind wie die Stürme und der Resiten auf dem Berg. Ein Well der Traurigkeit oder Einsamkeit mag sich wie ein kalter, anhaltender Regen anfühlen. Es spalt aber den Hensch, dringt aber nicht in deinen steinern Kern ein. Du lässt den Regen fallen, wohlwissend, dass vorüberziehen wird. Ein Well der Wut oder Frustration ist wie ein heftiges Gewitter. Du spürst die Energie der Blitzes, du hörst das Grollen der Donners. Es ist intensiv, aber du bist der Berg. Du bist großzügig, jedem Sturm standhalten. Der Sturm ist ein vorübergehendes Ereignis. So du isest nicht die Wahrheit von du. Nachdem es vorbeigesehen ist die Luft klar und der Berg bleibt. Ein Gefühl der Freude oder des Glücks ist wie ein schöner, sonniger Tag. Das Sonnenlicht wärmt den Felswand. Es erweckt die Blumen in denen hängen zum Leben. Es ist wunderbar. Doch wie der Berg klammerst du dich nicht in den Sonnigen. Tag und fürchtest die Herrenbrechen not. Du battest einfach in seiner Wurm. Solange sie anhält, im Wissen, dass Tag und Nacht Sonnenschirm Teil des natürlichen Kreislauf sind. Den innere Frieden hängt nicht von einer perfekten Vorsorge. Als nächstes nimm die Gurgusch dich herum wahr. Means dem, ein Gurgusch in deinem Haus, ein Auto, das in der Ferne vorbeifährt. Sie sind wie die Gurgusch der Walds, in denen hängen der Ruf eines Vogels, das Rascheln der Winds in den Bäumen, das Rauschen eines Baches. Wie der Berg hörst du dies Gurgusch. Sie sind Teil deiner Lebensursprung. Da sie streng nicht den tief, inner Still. Den Inners ist ein Millionen Jahre altes Still. Aus dieser Still entstehen Gurguschen lassen sich wieder in auf. Sie sind keine Bedrohung,
Sie sind einfach ein weiteres Vorübergehendes Phänomen, ein der Art von Wetter. Die einzig bessende Übung ist dies, Überberg zu bleiben. Wenn du merkst, dass du Vergessen hast, dass du den Bergsitz verlassen hast, an einer Gedankenwolke hinterhergegangen bist oder dich in einem Gefühlsgewitter verloren hast. Kehr einfach sam zurück. Du kehrst zurück zum Gefühl. Deiner Wurzeln tief in der Erde. Du kehrst zurück zur festen Kraft deines Innersten. Du kehrst zurück zu der unermesslichen, geduldigen Still, die den wahre Natur ist. Ruhe jetzt wie dieser groß. Stillberg, spür die Welt der Empfindungen. Gedanken und Gefühl, die sich über den Oberfläche bewegt, wie Wind, Licht und Schatten. Aber spüre aus den eigen tief, unveränderlich Präsenz unter all dem. Dies ist den Zuflucht. Dies ist den Stärk. Dies ist das Unerschütterlich. Fundament nach dem du gesagt hast. Is word die ganze higher. Spüren Sie die unerschütterlich Stabilität in Ihrem Inneren. Den Teil von innen, der so alt und ruhig ist wie der Berg dort, von diesem hohen, stablen Aussichtspunkt mighty Panoramablick. Können Sie in die Teile Ihres eigenen Geistes hinblicken? Vielleicht bemerken Sie, dass in einigen dieser Teile dichter Nebel liegt. Ein Nebel der Verwirrung, des Zweifels, der geistigen Dunstes. Vom Gipfel des Berges aus können Sie diesen Nebel als das erkennen, was ist. Kein Dauerhaftsmerkmal der Landschaft, sondern ein tiefliegender, vorübergehender Zustand. Und von hier aus getrieben von der Kraft ihrer Bergnieder. Können Sie geduldig zusehen, wie Geistan Ihres Bewusstseins aufgeht und bereit ist, diesen Nebel selbst zu verbrennen. Du bist der Berg, ruhend in einer Still, die Bohnentief ist und tief im Innersten der Erde verwurzelt ist. Dein Bewusstsein ist der Weg auf den Himmel, und du hast die Gedankenwolken und Gefühlsstürme ungestört vorbeisehen sehen. Dein Wesen ist Frieden. Die Natur ist Stabilität von diesem hohen. Klaren Aussichtspunkt auf dem Berggipfel können Sie hinunterblicken. Blicken Sie in die Teile und Niederungen Ihres eigenen Geistes. Und vielleicht sehen Sie in diesen Tälern einen dichten, weigen, wallenden Nebel liegen? Dies ist der achte Geisteszustand, dem wir heute Abend Timer Axemer Axenkeignen, der Zustand geistigen Nebels der Verwirrung. Is ist das Gefühl, nicht klar denken zu können. Die Gedanken sind trüb, verworren und undeutlich. Entscheidungen zu treffen erscheint unmöglich. Man fühlt sich verloren, den Weg nicht zu kennen. Der Geist fühlt sich schwer, benommen und langsam. Dieser Nebel der Verwirrung ist kein Mangel an Intelligenz. Ist das Ergebnis eins gar aufgeholt und unruhig Dürren ist, wie ein Teig. Dessen schlammiger Boden aufgelötet und das Wasser trüb matcht, die Weisheit. Gaians Heier begegnet, ist das tief und lügten Konzept von Priya. Prajan ist ein Sanskrit-Wort, das oft mit Weisheit übersetzt wird. Aber es handelt sich eine besondere Art von Weisheit. Es ist nicht das intellektuelle Wissen, das man aus Backern gewinnt. Es ist nicht die Hickheit, ein komplexes Problem durch intensiveres Nachdenken zu lösen. Prajan ist klar sein. Es ist der natürlich, inhärent Zustand der Klarheit des Geistes, wie ein vollkommen klarer Himmel oder ein Teig mit absolut. Still im Wasser, der die Welt mit perfekter Wiedergewichtung widerspiegelt. Sie müssen nicht erstellen, prägnet. Muss es nicht erkennen oder verdienen. Du besitzt es bereits. Es liegt in der Natur deines Bewusstseins. Das Problem ist, dass diese Naturklarheit getrennt wird. Sie wird vom Nebel der Sorgen, dem Rauch der Aufregung, dem Staub der Riesenüberflächen verdeckt. Unser Aufgabe ist es also nicht zu kämpfen, erstellen, sondern einfach die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich der Nebel von selbst legt. Und der Wirkungsvollsten, den wir schaffen können, ist still. Wenn der aufgeholte Geist zur Ruhe kommt,
let sich der Schleim von selbst. Und das Wasser wird wieder klar geis gibt, die geschieht einer jungen Kauffrau namens Alara, die zum ersten Mal durch ein Hakelegen Bergregion reist, ihr Waren zu verkaufen. Sie war ein selbstbewusster Fischperson, doch das Land war fremd. Eins Nachmittags, als sie einen hohen Pass überquert, zog Nebel auf. Kam plötzlich ein still, Wieswell, die Welt verschluckt. Im einen Moment kann sie den Weg noch einmal weit wie haar sich sehen, im nächsten kann sie kaum ihre eigenen Füße sehen. Die Luft wurde kalt und führt, und alle Gergusch wurden zu einer Verwirrung still, gedämpft. Ihr erster Instinkt war Panik. Ihr Herz hämmert in ihrer Brust. Sie sagt sich, sie muss weitermachen, anhalten, hieß scheitern. Sie packt ihren Geststock und schritt in das Wies nix hinein, versucht, sich aus dem Nebel zu befreien. Dort nach ein paar Minuten merkt sie, dass sie keine Ahnung hat, ob sie noch auf dem Weg war. Alle Richtungen sahen gleich aus. Sie stolpert über einen losen Stein und schürft sich das nie auf. Die Angst wurde immer stärker. Sie drehte sich datscht. Sie sollte umkehren. Aber sie was nicht mehr wohin. Sie hat sich völlig verirrt. Verzweifelt anstrengen. Verzweifelter Versuch. Denken an ihr Ausweg aus dem Problem hat ihr Misslich nur noch schlimmer gemacht. Es hat ihr viel an ihren Verstand in Noten verstrickt. Erskip, vergnistig dann. Den Trägen nah brach sie auf einem musigen Felsen zusammen. Die Feucht kalt sickert in ihren Mantel. Und in diesem Moment erzwungen still Tausch eine Erinnerung auf. Es war die Stimme ihrer Großmutter, einer Frau, deren Weisheit. So tief und geduldig war wie selbst. Sie erinnert sich daran, wie sie als keinem Führer sah und ihr Großmutter ihr gesagt hat. Die Berge haben langen Kleins. Manchmal verbergen sie sich in Wolken. Wenn du dich jemals im Nebel verirrst, denk daran. Lauf nicht weg. Rent, vertraut seiner Angst. Und Angst ist ein Blinder vor. Die Welt dreht sich so schnell, als dass du klar sein könntest. Also musst du stehen bleiben. Setz dich hin. Sei still. Vertrau darauf, dass dein Sein Dino Tester Grovider. Immer noch im Himmel steht, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Warte auf sie. Sie ist immer aufgegangen. Wenn sie bereit ist, wird sie dir den Weg zeigen. Die Erinnerung war so klar, so ruhig, dass sie die Panik in Alaras Herzen behielt. Sie blickt sich. In dem Wagen wirbelten Chaos und traf eine Entscheidung. Sie war der Weisheit, der Stillvertrauen. Sie zog ihren dicken Umhang fester sich, zog die Knie in die Brust, sich warm zu halten, und lehnt sich in den Felsen. Sie beschloss zu warten. Sie blieb stehen versuchen. Die erste Stunde war hart. Ihr Verstand schrie sie immer noch an, etwas zu tun. Da sie beobachtete dies hektischen Gedanken einfach als Teil des Nebels. Dann breitet sich tief still über sie aus. Sie lauscht den Gedanken der Guschen, dem Tropfen von einem Ast, ihrem eigenen langsamen Atem. Sie spürt die feuchte Luft auf ihrem Gesicht. Sie ertrug die Kalt und die tief Unruhigkeit, da sie verzichtet auf das Weit. Untide schickt panischen Kämpfs. Sie war nur ein kleines, stilles Menschwesen, das im Herzen einer großen Wolke wartet, die Zeitverging. Und dann bemerkt sie eine Veränderung. Zunächst war sie kaum wahrnehmbar. Das dicht gleichmäßig Grau des Nebels schien sich zu lichten. Ein schwarzes, perlmutterdiges Licht begann aus einer Richtung zu leuchten. Es war der erste Vorbot der Morgenring. Sie beobachtete sie mit eingehaltenen Atem. Das Licht wurde stärker, und die Luft sie herum erwärmte sich leicht. Der Nebel verschwand nicht sofort. Stattdessen begann sich bügen. Als ihr Fett sich in groß geisterhaft ranken, die langsam vom Boden aufstiegen. Zuerst wurde der Felsen, auf dem sie sah, deutlich. Dann konnte sie ein paar Meter entfernt einen Norwich-Kiefer erkennen.
Deren Nedel schwur vom Tau wären. Gern wurde ein ganzes Stockboden sichtbar und darauf die klar unwirkende Linie des Fates, den sie verloren hat. War nur 3 Meter entfernt. Sie hat die ganze Zeit daneben gesessen. Als die Sound weiter aufging, breitet sich ihr. Golden Worm und Talaus und die letzten großen Wagen woken haben sich und gaben den Blick auf eine Timberabend. Landschaft im Tiefrennen an einem klaren blauen Himmel, frei. Die Welt war Michellos, wunderschön und voller Klarheit. Still hat den Nebel nicht vertrieben, aber sie hat ihr ermöglicht, den Moment seines Natürlichen und mütigen Verschwindens mitzuerleben. Die Klarheit, die sie sucht, war nicht durch ihre Anstrengung entstanden, sondern durch ihr Geduld. Heute Abend wirst du dies Weisheit in die Praxis umsetzen. Dein Verstand ist das Tal, und dein Verwirrung ist der Nebel. Dein Verzweifelten Versig aus dem Nebel herzudenken, haben nur auf Grübeln und dich noch verlorener zergelassen. Also wirst du jetzt innehalten. Du wirst so sein. Und du wirst deine Identität verändern. Du bist nicht länger der Reise in die dort in der Nebel. Du bist dein Sein. Fühl dich jetzt nicht wie den Berg, sondern wie die groß Samson, die im Horizont aufgeht. Du bist ein kelmhilischer, stetiger, strahlender Wurm und Licht. Dies ist keine grell, aggressiv, grell Sein. Du bist das sanft, golden Licht der frühen Morgens, voller Verhegung und Frieden. Die Natur ist sie strahlen. Du musst dies nicht versiegen. Dies ist, wer du bist. Von deinem Platz im Himmel blickst du auf das Tal deines Geistes hinab und siehst die dicht grau Nebeldick. Du spürst keine Ungeduld, keiner Thiel. Du siehst dies einfach als das, was sie ist ein vorübergehender Zustand. Ein Wolk aus konzentrierter, unruhiger Energie, Ideat lassen einfach den Licht, den Wurm, der aufscheinen. Dies ist die Wurm den stetigen, wortfreien Bewusstseins. Du siehst nicht mit einem grellen Laserstrahl, den Nebel zu durchdringen. Du lässt einfach die Samt allgegenwärtige Ausstrahlung deiner Gegenwart, die gesamte Landschaft erwärmen. Spür, wie es geschieht. Ein sanft, golden Wurm breitet sich über die Nebeloberfläche aus, da es erfordert keine Anstrengung. Kein Kampf, die Sonne kämpft nicht gegen den Nebel. Sie betrachtet den Nebel nicht einmal als Feind, die Sonne scheint einfach. Und es scheint verändert die Welt. Beobachten Sie, wie sich das Tal unter Ihrem sanften Blick erwärmt. MIT der Veränderung. Beginnt sich der Nebel zu bügen. Es ist kein heftiges Aufwand, sondern ein langsames und mütiges Erwachen. Die dicht gleichmäßige Masse verliert ihre Festigkeit. Sie wird durcheinander. Man kann fast die Kontur in der Landschaft durch sie hindurch erkennen. Die Schatten im Nebel dort lassen weiterhin den sanftes, unerschütterliches Bewusstsein strahlen. Beobachtet, wie Nebel sich aufsalzen beginnt. Es zerfällt in kleiner Federlicht. Wolken. Großranken erheben sich langsam, wie still wie Geister, die in den Himmel aufsteigen und sich im Nichts auflösen. Spüren Sie mighty Jedem Adamsog, wie sich dieser Prozess fortsetzt. Jeder Außerdem ist ein wellwarmen, goldenen Lichts, die sich über das Tal ausbreitet. Jeder eine Temsog vertritt den dunner werdenden Nebel. Sie atmen den Nebel WE in sich der Nebel lichtet. Offenbart sich die Landschaft Ihres Geistes. Wenn Sie die Klarheit, die ganze über die War, verborgen unter der Verwirrung. Sie sind einen Gedanken, und ist nicht länger mit von anderen Gedanken verwoben. Ist nur noch ein einzig klare Gedankenform. Wie ein einzelner Baum hängt, Sie spüren eine Emotion, und es ist keine trüb, verwirrende Suppe. Es ist ein klares Gefühl, wie ein Batch, der durch das Tal flieht.
Sie sind den Weg nicht worden, den nächsten einfachen, offensichtlichen Schritt. Wo die ganz seid, welch einer Lektring. Du wissen, dass du nicht Klarheit geben musst. Du musst nur still sein und deinem inneren Licht erlauben, sehen natürlich Arbeit zu tun. Vertrau auf die Sahn deines eigenen Bewusstseins. Sie ist immer aufgegangen. Ruh dich aus, wenn dies groß wohlwollen Sound auf ein klares, friedliches und wunderschönes Tal scheint. Die Luft ist frisch, die Farben sind leuchtend. Dein Geist ist in Frieden und ruht in seinem natürlichen Zustand. Prajna von klarsichtiger Weisheit. Spüren Sie jetzt MIT jedem Sag, wie sich die letzten Nebelrest langsam lichten und den weiten, klaren und friedlichen Himmel Ihres Geistes vergeben. Und wenn Sie dieses frisch gergummt Tal betrachten, können Sie es aus einer neuen Perspektive betrachten. Sie können die Paz und Angel erkennen durch die das Wetter der Welt eindringt. Dies ist hilfreich zu halten, ist dies ein Schutzbank kennenzulernen. Sie sind die Tor ihres Sinn, und unser nächster Schritt ist dies. Zu lernen, wie man als ruhiger, weiser Torwicker dastet und bewusst wählt. Was wir zulassen. Das ist unser neujoinen Friedensstart. Du rust in der Klarheit, die sich nach dem Licht der Nebels ergeht. Warm hohen, stablen Bergsitz aus betrachtet, vielleicht den Geist in einem ruhigen Tal, gedacht in das golden Licht deines eigenen klaren Bewusstseins. Die Landschaft ist friedlich, die Wege sind sichtbar, hier herrlich tief still, und an dieser neujoinen Klarheit stellt sich natürlich die Frage. Wie schützen wir diesen Frieden? Wie verhindern wir, dass der Nebel wieder heranzieht? Der Nebel der Verwirrung, das Innerwetter der Unruhe, entsteht nicht aus dem Nichts. Entsteht oft durch den ständigen, ungefilterten Zustrom von Informationen aus der Welt uns herum. Rollt durch die hohen Bergs, die unsere Innerwelt mit der Juren verbinden. Dies Kegel sind unsere Sinn, ständig werden wir aus unserem inneren Heiligtum gerissen, durch Gergusch, durch körperliche Empfindungen, durch den endlosen Strom von Daten, der unsere Aufmerksamkeit fordert. Dieser ständig Sog nach außen ist es, der den Schleimenteig aufwillt und den Nebel ins Tal T.Dies ist der nun Geisteszustand. Den wir heute Abend ansprechen, die subtle Ursprung und der mentale Lärm, der durch Überreisung entsteht. Sie entsteht, wenn wir mehrere weit geöffneten Toren unseres Geistes leben in jedem Anblick, jedem Gergasch und jeder Empfindung erlauben, hierin Zuströmen und Chaos zu verursachen. Die Weisheit, die uns hier begegnet, ist die Sanft. Kraftvoll Praxis, mit Indriya, Sambaradies, alten Wort. Lassen sich MIT Watchung der Sinn oder Sinnesbeherrschung. Das mag wie ein Hartpraxis der Verlöhnung klingen. Als mussten wir uns abschieden und taub und gefühllos gegenüber der Welt werden. Das ist ein Missverständnis. Bei der wahren Praxis geht es nicht darum, eine Festung zu errichten, die Welt auszusperren. Es geht darum, ein weiss, scharfsinnig Präsenz am höchsten Rand unseres Bewusstseins zu entwickeln. Es geht darum, ein sanft axmer Torwächter zu werden. Stellen Sie sich wie Sie ren ein Blatt, das vom Ast gerissen und vom kleinsten Windhauch hilflos in alle Richtungen durch wird. Dies ist der Zustand eines unbewachten Geistes, der von jedem Vorberge Händen Ries hin in her Gerissen wird. Indriya Sambrias Status in die Übung, zum Baum werden. Der Baum spürt den Wind, schwankt in den Stärkeren Ben, wird aber nicht entorselt. Sein Kern bleibt ruhig sein. Die brechen nicht. Ist in seinem eigenen Sein verwurzelt. Die Sinn zu schützen ist die Kunst, dies innere Verwurzelung zu kultivieren, so dass wir nicht länger hilflos Opfer unserer Umwelt sind, sondern bewusst Teilnehmer unserer eigenen IRFAA,
gibt ein Parabel über ein wunderschönes Kloster. Tiefen einem verborgen Tal gelegen. Dieses Kloster wurde als Zufluchtsort tiefer still erbaut. In seinen innersten Kammern, den Meditation schon. Verbrachten die Mönche in tiefer, stiller Praxis und kultivierten einen Frieden. Der die Welt heilen sollt. Das Kloster hat sechs Tor, die auf sein Geld nehmen. Es gab das Licht Tor des Seins, durch das Licht der Welt eindrang. Es gab das südliche Tor des Renns, durch das alle Gergusch gelangten. Es gab die Tor die Riekens und Schreckens für die Duft und Aromen der Welt und das Tor. Der Berührung für jeglichen Körperkontakt. Und dann gab es noch das subtilste belettes Tor von allen, das nördliche Tor des Geistes. Durch das alle Gedanken, Erinnerungen, Eiden und Träume ein Tier attendant in den Frontagen des Klosters. Blieben dies Tor viel Jahre lang unbewacht. Die Klostergründer glotten in ein Politik der offenen Tür. Doch das Ergebnis war Chaos. Lot Händler, die waren Ampersen, stürmten durch das Tor des Renns. Verging stig Boten, die Geschichten von Krieg und Hungersnot aus der Auenwelt. Überbrückten, stürmten das Tor des Renns und störten die Menschen mit ihren Peildern. Klatschtanten und Geschichtennerzerl, Schilliken, sich durch das Tor, Geists, flusterten Angst und spinnen Fantasien. Das innere Heiligtum, eigentlich so stillgelegt oder erfüllt von Lärm, Aufregung und Erbelinkern. Die Meditionen. Manche fanden keine Ruhe. Das Heiligtum erfüllt seinen einzigen Zweck nicht. Als der alte Abt des Klosters dies sah, wusste, dass sich etwas ändern lässt. Befall nicht, die Tor zu verriegeln. Wusst, dass sich das Kloster nicht willig von der Welt abschütten konnte. Stattdessen rief den lattesten und rahigsten Mensch der gesamten Gemeinschaft, einen Mann namens Bruder Leo, dessen Schweigen nicht leer, sondern von einer warmen, sanften und unerschütterlichen Präsenz erfüllt war. Bruder Leo, sagt der Abt, ich mach dich an seinem Torwächter. Die Neuigkeit ist es, Tag und Nacht einfach im Haupteingang zu sitzen. Du sollst kein Soldat sein. Du sollst keine Mauer sein. Du sollst ein weißer und einfühlsamer Gastgeber sein. Also nahm Bruder Leo sein Kissen und setzte sich direkt hinter den Hauptbogen des Klosters. Trug wieder ein Waf noch einen strengen Gesichtsausdruck. Sei einfach at mich ruhig, sein Blick sanft und wachsam. Wenn sich ein Besucher dem Kloster nähert, beobachtete Leo in einfach. Bemerkte Energie, ihr Absicht. Ein einfacher Bauer, ein Koger, der gerade auf der Straße vorbeikam, ein neutrales Hintergrund oder Gefühl erhielt. Von Leo ein freundliches, langsames Nicken ließ sie an der Hofmauer entweichend, der wusste, dass sie nichts im Schild fuhren und bald weitersehen würden. Brach sie nicht in die USPRECAEN.com ein Besucher, der offensichtlich Zuflucht sucht, ein Mutterreisender, der sich nur einen Moment der Ruhe sehnt, ein sanft Breis mit dem Duft von Kiefern, hieß Leo in Willkommen. Bat ihm einen Platz im Auenhof und ein Glas Wasser und einen Vorgeschmack der tiefen Ruhe des Klosters. Dies Sinneserfrigen verstärkten die Still, anstatt sie zu sehr streng. Doch wenn sich einlag, streng Gruppen hört, ein Grupp rüpelhafter Händler, die Pries riefen, ein offergendes Gergusch oder einen beunruhigenden, hektischen Gedanken verkörperten, begegnet Leo ihnen mit ruhiger, sanfter Entschlossenheit. Hab sich langsam und begrüßt sie mit und Lächeln. Sie versichten, in dem Vorbeizudringen und in die inneren Hallen zu. Doch Leo widersprach nicht. Hab nicht die Stimme. Absorbiere ihr hektische Energie. Nicht. Sagt einfach mit seiner ruhigen
unerschütterlichen Stimme, willkommen frun. Die Brüder praktizieren hut still, die inneren Hollen sind für Geistelde. Ihr seid herzlich eingeladen, hier MIT mir im Hof sitzen und in unser Stillteil zu haben. Aber der Lärm der Marktplatzes darf nicht in die Meditation dringen. Sein Frieden war so tief, so viel kraftvoller als Lärm, dass sie aufberhielt. Sie merkten, wie Eigens Geschrei angesichts seiner tiefen Stillnacklige. Blockiere sie nicht ermittelt. Verwandelt Energie durch sein Dio, wie beschützt die Brüderliche das Kloster. Im inneren Heiligtum wurde es wieder still. Die manche konnten in Ruhe praktizieren. Das Heiligtum war wieder hergestellt. Die Weisheit die Torwärters besten nicht darin, die Welt auszusperren, sondern Bues zu holen, via Enterschwell. Seins Bewusstseins MIT. Jing.aeut Abend wirst du zu diesem weißen Torwärter. Dein Geist ist das Kloster. Dein Sinn sind die Tor. Und dein Friedlichs, Schlafens selbst ist der Mensch in der stillen inneren Kammer. Denn du beschützen mich test. Beginnen wir im Towntor des Rens, ihr Ohren sind weit geöffnet. Ständig dringen Gurgusch aus ihrem Zimmer, aus ihrem Zuhaus, aus der Auenwelt und Deal nährt. In der Fern holt ein Syrien, das Samen eins Gurks, der Kleinmeiners te mi da Ruhr haben sie vielleicht Jids Gurgusch auf sich wirken lassen, an sein Geschicht ersen lassen. Das Nähren der Deilen führt zu dem Gedenken. Ist Jemand Watch? Ist alles in Ordnung? Die Syrien fort. So, es freut mich, was passiert ist. Hoffentlich sind alle in Sicherheit. Jids Gurgusch lässt die ein. Kettenreaktion von Gedenken aus und riss sie weiter aus dem Schlaf. Jetzt bist du der Torwärter. Du sitzt friedlich im Tor des Rens. Ein Gurgusch Erten. Ein Auto fährt auf der Straße vorbei. Du bemerkst sein Enkan. Der Torwärter in dir sagt einfach, ein Gurgusch. Ein Auto, und das ist alles. Du lädst das Gurgusch nicht zum Tee ein. Du fragst es nicht, wo es geht, oder was sein Geschichte ist. Du nimmst einfach seine Anwesenheit wahr, als es in der Klostermauer vorbeiführt, und dann lässt du. Es gehen und wendest die Aufmerksamkeit wieder der Stille Hofs zu. Ein weiteres Gurgusch erdend. Das Summen des Kielschranks. Der Torwärter bemerkt ein Summen und kehrt zur Still zurück. Du brichst MIT der Gewohnheit des automatischen Geschichten Ersens. Gurgusch sind einfach Gurgusch. Vibrationen in der Luft. Lass sie kommen und lass sie gehen. Wenden wir uns nun dem Tor. Der Berührungis ist das Tor der krülligen Empfindungen. Ein Jucken auf der Nase, ein Zucken im Bein, ein Gefühl von Wurm in den Fühlen oder Kohl auf der Wing. Diese Empfindungen erkennen ständig das Tor. Die alte Gewohnheit ist, sofort zu reagieren. Ein Juckreis in Steph, und die Hand bewegt sich sofort, sich zu kratzen, wie auf Autopilot. Ein Gefühl des Unbehagens in der eigenen Position führt zu einem sofortigen, unruhigen Hin- und Her WECL, der Torwärter reagiert nicht so reaktiv. Ein Juckreis erreicht das Tor. Der Torwärter bemerkt ein Juckreis, und dann beobachtet es einfach MIT ruhiger. Distanziert Neugier. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Ein Kribbeln? Ein Vibrieren? Beobachtet es. Analyse. Sofort verschwinden lassen. Und sehr oft, wenn ein Gefühl wie ein Juckreis mit reiner, nicht reaktiver Aufmerksamkeit begegnet, verliert es seine Kraft. Es erreicht seinen Höhepunkt und elges sich dann. Ohne die Energie ihrer hektischen Reaktion, die es einfach auf. Sie beobachten,
wie Gefühl auf und Adron, Anwandeln gestört zu werden. Sie rennen in der Still hinter dem Gefühl, schließlich das subtilste und wichtigste. Tor, das durch den Geist higher kommen Gedanken, Erinnerungen und Sorgen und solchen Einlass. Ein Erinnerung aus Ihrem Tag erscheint am Tor. Der Torwächter sieht sie, bemerkt. Ein Erinnerungsbücher, muss die Tür nicht öffnen. In Hirn lassen und sich sehen ganz lange Geschichte zum 100. Mal anhören. Kann ihn einfach von seinem Platz aus wahrnehmen. Die Erinnerung in dieses Gespräch. Sieht ihn und lasst ihn wieder dem Tor stehen. Schenkt ihm keine Aufmerksamkeit. Konzentriert sich wieder auf das Gefühl seines Atems. Die Still des Clusters. Wenn der Erinnerungsbücher nicht bespickt ist, stellt fest, dass kein Publikum hat. Und dreht sich schließlich und geht allein davon. Ein Sorge am Morgen erscheint, verkleidet als dringlicher Boot. Sie ruft, du musst mitdenken. Das ist wichtig. Der Torwächter lässt sich nicht touchen. Sieht die hektische Energie des Besatzers. Begegnet ihr ein unerschütterlichen Ruhe. Ich sehe dich, Sorge. Aber jetzt ist sie Zeit für Still. Und richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf die Ruhe des Hofs. Beschützt den meditierenden Mensch, den tief schlafen selbst. Das ist ihr Üben. Stehen Sie als sanfter. Weiser und geduldiger Wächter wie den Toren ihrer sind. Sie kämpfen nicht gegen die Welt. Sie entscheiden sich einfach von Moment zu Moment davor, das Chaos der Welt nicht zu ihrem eigenen Werden zu lassen. Sie kultivieren einen Zufluchtsort. Der inneren Still. Spüren Sie den Frieden? Bei tiefen Spannung nicht auf alles reagieren zu müssen. Im Kloster Ihres Geistes wurde still. Die Hollen sind still. Der meditierende Mensch in ihnen kann endlich ungestört ruhen. Und nun, für diese letzten Momente, konzentriere dich noch einmal auf das Tor des Renns. Ruhelosen Torwächter. Lass alle Gurgusch kommen und gehen. Kannst du zulassen, dass Gurgusch einfach nur Gurgusch sind, Guy durch den Bewusstsein strömen, ohne dass sie eine Geschichte betrifft. Rend, ist im Kloster immer stiller wird und immer weniger besiger in den Toren ihre Aufmerksamkeit fordern. Kennen Sie Ihre Aufmerksamkeit? Noch tiefer nach innen richten. Sie können vom Hof in das innere Heiligtum selbst gehen. Und hier, in dieser tiefen Still, können Sie beginnen, die Natur des Bewusstseins und den stillen, leeren Raum, in dem alle Gedanken entstehen. Zu erforschen, du bist der Torwächter, du ruhst im stillen Hof des eigenen Geistes. Nicht mehr von jedem Gurgusch auf die Straße gesehen. Nicht mehr von jedem Besiger gestört, der in die Tor deiner Sinnklapp. Im Kloster ist es still. Der unerfreuliche Verkehr zwischen der inneren und äußeren Welt hat nachgelassen. Ein tiefer, heiliger Frieden, Herr RCGT. In dieser neugeborenen Still wird ein subtiler Untersuchung begleitet. Wir haben darin gearbeitet, den Geist zu beruhigen, aber was bedeutet das wirklich? Wir haben Gedanken wie Besiger oder wie Blätter auf einem Fluss behandelt. Dann nun können wir ein tiefer Frieden stellen. Was ist die wahre Natur Denken selbst? Und was ist die Natur des Geistes, in dem Gedanken erscheinen? So lange lebten wir unter einer mächtigen Illusion, dem Glauben, dass wir sind unsere Gedanken, dass der Gedankenstrom unser ganzes Wesen ausmacht. Dies ist die tiefste Ebene des Überdenkens, der wir heute Abend begegnen, die village Identification MIT Denkprozess selbst. Ein Zustand, in dem wir so sehr im Inhalt des Geistes verloren sind, dass wir den Kontext vergessen. Deren enthüllt, die tiefe Weisheit, die uns hier begegnet, ist die Lehre von Shunyata, ein Sanskrit-Wort, das oft im Lehr übersetzt wird.
Dieses Wort kann für das westlich Ohr beängstigend klingen, ein Gefühl von kaltem, trostlosem Nichts hervorrufen. Das ist ein großes Missverständnis. Im Kontext dieser Praxis Schunyatät nicht negativ leer. Is Wort besser. Als Gergamigkeit, Offenheit oder reins Potenzial verstanden. Is ist die still bewusst Ruhe, die herricht bever ein Gedank, ein Gergasch oder ein Empfindung in Staff. Stellen Sie sich ein perfekt sauber Leinwand vor. Sie ist leer, da sie birgt das Potenzial für jedes Gemgel der Welt. Die Leinwand selbst ist Chunyatati Gedanken. Gefühl und Empfindungen, die wir erleben, sind die Pinselstrich, die darauf erscheinen. Wir haben unser ganzes Leben lang fasziniert von dem Gembild verbracht. Verloren in seiner Dramatik, seinen Farben, seinen Geschichten. Wir haben die Leinwand selbst völlig vergessen. Da die Leinwand ist grundlegender als das Gembild. Anna, die leere Leinwand kann Gem entstehen. Die Übung hielt eben beste darin und ihre Aufmerksamkeit sind vom Gembild unserer Gedanken auf die Welt. Still und allgegenwärtig Leinwand unseres eigenen Bewusstseins zuhlen kann, da ist. Gibt eine moderne Parabel, die diesen Wandel verdeutlicht. Stellen Sie sich einen Mann namens Arthur Vio, der ins Kino geht. Kauft sein Eintrittskarte, sucht sich einen bequemen Platz, mitten im dunklen, stillen Saal, und matcht sich bequem. Das Licht geht aus, die große Leinwand Vio erwacht. Zum Leben und der Film BEGINNT.is ist ein packender Film. Ein spannendes Aventur in einem dichten, gefährlichen Dschungel. Innerhalb weniger Minuten ist Arthur nicht mehr im Kino. Er ist im Dschungel. Hat seinen Platz vergessen, sein Popcorn, seinen eigenen Namen. Als der Held von einem Tiger gejagt wird, hämmert Arthurs Herz in seiner Brust, seine Hand umklammert. Die Armlehnen, sein Körper wird von Adrenalin durchflutet. Ist nicht auf passing Verfolgung schlägt. Ist verfolgt. Wenn der Held einen großen Verlust erleidet, stiegen Tränen in Arthurs Augen. Ein Kloß bildet sich in seinem Hals. Ist nicht auf passing Trauer schien. Ist Verlust erleben. 2 Stunden lang sind die flimmernden Bilder auf dem Bildschirm sehen absolut real. Identifiziert sich völlig MIT der Geschichte. Das ist unser normaler, alltäglicher Bewusstseinszustand, verloren im Film unserer eigenen Gedanken. Im Glauben, sein Drama sei unsere absolut Realität, doch dann geschieht etwas. In einem ruhigen Moment des Films sitzt Arthur sitznickbar. Analysen, sanften Husten aus. Für den Bruchteil einer Sekunde bricht dieser Husten den Bann. In diesem Augenblick wird Arthurs Bewusstsein vom Dschungel auf der Leinwand zurück in die Realität des Kinos gerissen. Plötzlich spürt den Weichensam des Sitzes unter sich. Nimmt das Licht stetig, mechanisch zusammen die Projektors aus der Cabin hinter seinem Kopf wahr. Nimmt den riesigen, dunklen, leeren Raum des Kinos sich herum wahr. Blickt auf die Leinwand und sieht zum ersten Mal nicht nur den Dschungel. Sieht eine flache, weiße Leinwand, auf die Bilder projiziert wurden. Die Illusion ist zerbrochen. Der Film lief noch. Die Geschichte entfaltet sich noch. Dafür Arthur hat sich alles verändert. Ist nicht mehr verloren im Dschungel. Ist ein Mensch, der sicher und bequem in einem dunklen Raum, etc., zu UF passieren in Film über einen Dschungel. Ein tiefes Gefühl von Frieden und Erleichterung durchströmten. Wenn der Tiger nun auf der Leinwand erscheint, kann die Spannung durchziehen und das Kämen der Filmmaker genügen. Doch sein Körper ist nicht mehr von echtem Schrecken erfüllt. Als die Charge kommt, empfindet Mitgefühl da. Ist nicht am Boden zerstört. Ist aus dem Traum erwacht und kann ihn noch immer sehen. Hat eine neue Art von Freiheit entdeckt. Die Freiheit des stillen Beobachters.
Den Verstand ist dieses Kino. Den Gedanken sind der Film. Der endlos Dramen kommt Tidien und trägt den auf die Leinwand Deans Bewusstseins produziert. Du warst Arthur verloren am Film, G-Chim, für absolut real haltend. Die Praxis, den Raum zwischen den Gedanken zu beobachten, ist wie Gaslies Husten im Kino. Es ist der Moment des Erwachens, wo du wirklich bist. Nicht in der hektischen Geschichte, sondern in dem ruhigen, stillen, weiten Bewusstsein, das die Geschichte verfolgt. Betrachten wir ein anderes Bild. Stellen Sie sich wie er. Ihr Bewusstsein ist der wheat-dunkel, unendlich Nachthimmel. Und ihr Gedanken, Gefühl und Empfindungen sind die Stern. Ihr ganzes Leben lang haben Sie gelernt, sich auf die Stern zu konzentrieren. Sie verbinden sie zu Sternbildern, geben ihnen Namen Geschichten, Orion, der Großwagen, die Plättchen. Ihr ganz Aufmerksamkeit gilt den Lichtpunkten, gen Objekten im Himmel. Abend werden wir etwas Radikales tun. Wir werden unseren Fokus ändern. Statt die Sterne anzuschauen, werden wir den Himmel selbst betrachten. Lasst den Blick in der tiefen, stillen, sämtlichen Schwurzrun, die existiert zwischen die Stern. Lasst den Aufmerksamkeit in den riesigen, stillen Raum sinken, der alle Stern beherbergt. Dies Dunkelwheat ist Beingsteigens, Lears Nitz. Sie ist der Shows des Universums. Sie ist der still, bewusst Kontext, der jeden Stern sichtbar macht. Ohne den dunklen Himmel könntest du das Licht eines einzelnen Sterns nicht wahrnehmen. Dieser Himmel ist die wahre Natur. Dies Wheat, still, bewusst Lear ist, wer du bist. Geist Stern, die Gedanken, sind nur vorübergehend Phänomen. Die in dir auftauchen und funkeln. Brüssigen wir, dies jetzt zu erleben. Verweilen sie in ihrem Bewusstsein. Lassen sie den Gedankenfluss weiterlaufen. Enduren sie ihren Fokus. Anstatt dem Inhalt des Gedankens beginnen sie. Auf das Ende eines Gedankens zu CHT in Gott ein Gedank kommt auf. Ich muss daran denken. Meine Schwester morgen anzurufen. In der Vergangenheit fort dieser Gedanke zu einem Liederin. Ich frage mich, wie es geht, und dann zu einem weiteren. Ich hoffe, sie ist nicht verwirrt, aber so WEITER.AFG beabächtest du einfach, wie der erste Gedankenstern über den geistigen Himmel brennt. Ich muss daran denken, morgen meine Schwester anzurufen. Und du beobachtest ihn, bis verschwindet. Und dann, Bever. Der nächste Gedankenstern erscheint. In Steth ein Lock. Ein winziger Bruchteil, einer Sekunde, reinen, stillen, leeren Himmels. Ihr Aufgabe ist dies nicht. Dies Leck zu schaffen. Sie zu schwingen, ist auch nicht ihre Aufgabe. Das wird nur weiter Gedanken ersuchen. Ihre Aufgabe ist es einfach, ein geduldiger, entspannter Astronom zu sein und darauf zu werden. Sie zu BMERKN.WE und du ein Lock, ein Kurspause im Gedankenfluss bemerkst, entspann dich einfach. Lass den Bewusstsein MIT-Sem stillen Raum verschmelzen. Es ist wie ein tiefer, erfrischender Atemzug. Es ist ein Moment, in dem du zu deiner wahren Natur zurückfindest. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die Pausen sehr kurz oder sehr selten erscheinen. Der Geist ist sehr stark und das ständig Denken tut. Der Sieg liegt nicht in langen Phasen der Still. Der Sieg liegt im einfachen Satchnach der Still. Sobald Sie auf die Pause warten, sind Sie bereits einen Schritt vom Gedankenstrom entfernt. Sie beginnen bereits im Kreislauf zu erwachen, versichern Wearies. Sei einfach still und warte auf den nächsten. GENKEN ... Da ist ein Gedank. Und jetzt. Beobacht dies wie ein Sternschnupp. Sieh zu, wie es einen Moment lang brennt. Und dann beobacht,
wie es aus, BRENT, ... Und dann, dort, der Raum, die still. Der Himmel, dich dort aus, ein anderer Gedankwort kommen. Das Lied in seiner Natur, lassen kommen. Weiterstehe nicht. Sie einfach so, wie aus dem stillen Himmel aufsteht. Einen Moment Lüchte in sich wieder im stillen Himmel auflässt. Du wirst etwas Tiefgründiges bemerken. Die Gedanken brechen, die still nicht wirklich. Die still der Nachthimmels wird durch die Anwesenheit der Stern wieder gestört, noch gestört. Die Stern erscheinen in der Welt Himmel. Die still ist immer da, im Hintergrund, unterhand. Jeden einzelnen Gedanken herum. Du lernst gerade, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Du bist der Himmel, nicht die Stern. Du bist die Leinwand, nicht die Farbe. Du bist der Still. Bewusst Raum des Theaters, nicht die flackernden Bilder auf der Leinwand. Dies Erkenntnis ist das End, innerjährlichen, tiefen Form des Leidens. Wenn du weißt, dass du der Himmel bist, beunruhigt dich das Wetter deiner Gedanken nicht mehr. Ein stürmischer, ängstlicher Gedanke ist nur ein Dunkelwolk, die durch den Wind zieht. Ein glücklicher, freudiger Gedanke ist ein heller Stern, schneebeflectig. Du bist der Raum, der all das ermöglicht, aber nichts davon definiert dich. Du bist frei, ruh dich jetzt aus, wie dieser weit still leer Himmel. Spüre den eigen grenzenlos Natur. Du hast keinen Mittelpunkt und keine Grenzen. Du bist das Bewusstsein, das Gesamtuniversum deiner Erfahrung umfasst. Die Gedanken funkeln und verblassen, die Gefühle schimmern und vergehen. Aber du, der groß, still, friedlich Himmel, bleibst. Und wenn du in dieser friedvollen Wheatrust, nimm dich still selbst wahr. So schon lang wäre deine meisten Gedanken in diesem Abend. Sie ist jetzt da und heilt den Klang meiner Stimme in sich. Und sie wird nicht lange die sein, nachdem der letzte Gedanke verklingen ist, wenn du in die tief, traumlos, stillweite Julius gleitest. Run! Sie sitzen der still aus, die wir dem Gedanken herrscht und die auch dann noch herrschen wird, wenn verschwunden ist. In diesem großen, stillen Bewusstsein, in diesem stillen Theater, können Sie vielleicht noch einen letzten, subtilen Akteur wahrnehmen. Es gibt noch ein Gefühl von Ich. Ein Gefühl von einem Ich, das beobachtet. Ein Beobachter in Dunkeln, wo ist dieser Beobachter? Unser letzter Schritt auf dieser Reise nach innen besteht darin, das liegt der Bewusstseins anzulenken und es auf dieses allerletzte, subtilst Selbstgefühl zu richten. Natürlich. Hier sind die Abschnitt 11 bis 15. Geschrieben Jamgieren detaillieren Anweisungen. Du rust wie der weit still Himmel. Du bist das still, dunkel Kino, das den Film der Welt weiterlebt, ohne sich in seinem Drama zu verlieren. In diesem unermesslichen Frieden hast du die Freiheit gefunden. Die Blätter auf dem Fluss, die Wolken im Himmel, die Besseker im Tor, alle dürften kommen und gehen, und du bist hier geblieben. Im Heilitum der Stilldot aber rennen sie genau hin. Selbst in dieser tiefen Still können sie einen letzten, subtilen Akteur auf der Bahn entdecken. Da ist ein Stimme, ein Präsenz, die ganz seit der War und die gesandt Ries, Erzgo. Es ist die Stimme, die flüstert. Ich beobachte jetzt den Himmel. Es ist der Genisch, der sagt, mein Geist ist endlich ruhig. Es ist der Kommentator, der die Aufrang bertilt, flüstert. Ich make ich dies Meditationsübung richtig. Oder ICA, verste es immer noch nicht. Dies ist die 11. und subtils Abende Überdenkens. Der wir heute Abend begegnen, das hartnäckig tief sitzend. Gefühl ein Zentralen. Ein Beobachter, ein Denker, ein Selbst,
Das der Star und das Publikum jeder inneren Geschichte ist. Unser ganzes Leben lang haben wir diesen Zeller als die absolute Wahrheit darüber angesehen, wo wir sind. Wir glauben, wir sind dieses. Es fühlt sich wie der feste Mittelpunkt unseres Universums. Durchnich dem alle Erfahrungen weiterfahren. Aber die sanft, befreien Weisheit von Anata, oder nicht selbst Eletian sein. Diesen Zeller MIT sanftem an neugierigem Blick zu betrachten. Dies alte Lehre ist keine Beingsteigung Erquing, dass du nicht existierst. Sie ist keine Auslöschung. Sie ist ein Tiefeinlegung zur Freiheit. Vielet nahe, dass dieses Ich, das uns so im Herzen liegt, keine feste, kontinuierliche Einheit ist, sondern ein weiteres mentales Arenas, ein Gewohnheitsmacher. Gedank, der wie alle anderen in Steth anverget, der Zeller ist nicht derjenige, der sich dessen bewusst ist. Der Zeller ist einer der Dinge. Die einen bewusst sind dies, ist eine Gewohnheit des Geistes. Ein tieferer Resultsmuster, unsere Erfahrungen einzugrenzen und in den Stempel Manen aufzudrücken, stellen Sie sich diesen Zeller. Dieses Gefühl des Iches als Rachvio der aus einem Führer aufsteht. Das Führer ist die Ansammlung all unserer vergangenen Handlungen, Erinnerungen, Überzeugungen und Umstände. Aus diesem Führer steht ein Rachwoka. Sie scheint eine Form zu haben. Wir können darauf zeigen und sagen, da ist sie. Das bin ich. Da was passiert, wenn sie versiegen. Den Rach zu greifen, in der Hand zu halten. Ihr Hand fährt direkt hindurch. Da ist nichts Festes. Es ist ein vergängliche Erscheinung, ein wunderschöner, wirbelnder Prozess ohne Festen. Kern ohne Substanz. Es steht auf, treibe dem Wind des Augenblicks und elges sich wieder in der weiten, klaren Luft des Bewusstseins auf. Die Übung bestet hier nicht darin, den Rauch im Aufsteigen zu hindern, sondern nein, verkehrsüsen, was ist. Hören Sie auf zu glauben, dass Sie der Rauch sind, und erinnern Sie sich daran, dass Sie die Welt auf ihn Luft sind in der Rauch, ERSCHEINT.is. Gib die Geschichte eines großartigen Schauspielers. Eines Manns, der so begabt war, dass im ganzen Land für Seinfähigkeit berühmt war, sich vollständig in Seinfiguren zu versetzen. Wenn einen Bettler spielt, spürt das Publikum seinen Hunger und die Kälte seiner Lumpen. Wenn einen Liebhaber spielt, spürt das Publikum das Führer seiner Leidenschaft. Sein Gebur, das will ich eintauchen in die Welt. Eins Jahres erhielt die Großrolle seiner Karriere. Einen weißen und mächtigen Knecht in einem legendären Stück zu spielen. Monatelang bereitete sich darauf vor. Lass die Geschichten. Studiert die alte Kunst. Lernt MIT der Last eines Königreichs auf seine Schultern. Gehen. Lernt MIT einer Stimme zu sprechen, die unerschütterlich Autorität ausstrahlt. Perfektioniert den Blick eines Manns, der Krieg, Wahrheit und Sieg erlebt hat. Spielt nicht nur wie ein Knecht. Auf der Bühne wird der Knecht, das Stück. Oder ein Riesenerfolg, Abend für Abend, wurde das Publikum fasziniert. Da etwas Seltsames begann mit dem Schauspieler zu geschehen. Es stellt fest, dass die Rolle nicht hinter sich lassen konnte, wenn das Theater verließ. Jinx war nach Haus in seine Einfachwohnung, da als Word in den steineren Hallen seines Schlosses auf und ewig gehen. Es sprach einer Frau an seinen Kindern mit der formlichen, distanzierten Autorität eines Monarchen. Begann die Sorgen des Knechts als seine eigenen zu empfinden. Nachts lag Watch und sorgt sich das Nigrik, seine Karriere, seinen Ruf. Spürt das schwer imaginär Gewicht der Krone auf seiner Stirn und Beckham Kopfschmerzen. Sein beruflichen Rival sei nicht als Kollegen, sondern als verräterisch Feind, Geiplanten,
Im Gentran zu Entry in Deutsche, Fault sich unglücklich. War einsam ängstlich und erschöpft. Sein groß Gabe war zu seinem Aufgänges Jordan. Lit aufrichtig und zutiefst, weil den entscheidenden Unterschied zwischen der Rolle, der spielt, und der Person, der wirklich war, vergessen hat. Eins abends, nach einer besonders anstrengenden Vorstellung, kehrten sein. Garderobe Zurich und ließ sich in einen Stuhl fallen. So müde, sein Kostüm auszusehen. Start off sein eigenes Spiegelbild im großen, hell erleuchteten Spiegel. Sah den Mudden Kinji, der gerunzelt Stirn, das praktisch schwer gewinnt, blickt sich selbst in die Augen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit sah nicht den Kinji, es sah sich selbst. Sah den Mudden Schauspieler, den Mann unter dem Kostüm. Mit der Wachtgangsdonnerscheid kamen mein Gedanken den Schen. Einfach und doch bewegen. Ich bin ein Schauspieler, der einen König spielt, ein Wellmenser Elektrum Berkemann. So stark, dass ihm die Tränen in die Augen stiegen. Die Last auf seine Schultern schien zu verschwinden. Die Kopfschmerzen, die monatlich gespürt hat, liegen noch. War kein König. War nicht für ein Königreich verantwortlich. Hat keine Feind, die seinen Untergang planen. War nur ein Mann, ein Schauspieler, der sich in einer überzeugenden Geschichte verloren hat. Dies Erkenntnis bedeutet keinen Identitätsverlust. Es war die Befreiung von einer aus da Nachsen. Abend immer noch auf die Bahn gehen und gegen König Wunderschön spielen. Wie leicht sogar noch besser. MIT nur leichtiger und Weisheit. Aber muss nicht mehr die lassen. Die Knigs tragen und der Vorhang fiel. Hat sich war und war frei. Wir alle sind Schauspieler. Und die Rolle, die wir unser ganzes Leben lang gespielt haben, ist die Deutsches, das Selbst, der Erzähler. Wir sind so überzeugt von dieser Rolle Jordan, dass wir vergessen haben, dass wir sie spielen. Wir tragen ihr Imaginären Lasten. Wir tragen die Last ihrer Geschichte und ihrer Zukunft. Die Praxis, die sie in Sanatanik selbst, ist die Praxis. In den Spiegel zu schauen und sich zu erinnern. Es ist der Moment, in dem man erkennt, dies ist nur eine Rolle, die ich spiele, ein Geschichte, die ich erhole, ein Kostüm, das ich trage, lasst uns das jetzt üben. Kehrt zu ihrer eigenen unmittelbaren Erfahrung zurück. Verweilt in dem weiten, stillen Bewusstsein, das ihr kultiviert habt. Sei einfach still und Worte. Irgendwann wird ein Gedanke auftauchen, der mit Ich beginnt. Es kann sein, ich ist sick, mutvollen, oder ich hoffe, ich kann bald schlafen, oder ich bin gut darin, und dieser Gedanke auftaucht. Lautet die Anweisung nicht, ihn zu leugnen oder zu bekämpfen. Das wäre nur der Erzähler, der ein weiter Geschichte darüber erfindet, wie den Erzähler loswerden will. Die Praxis ist viel einfacher. Sie bestet darin, diesen Gedanken klar zu sehen. Zen sehen, wie sie ein aufstiegen Ratschlag. Zen sehen, wie der Schauspieler sein künstliches Kostüm im Spiegel sieht. Zen sehen, erkennen sie. Da ist der Erzähler. Da ist der Ich-Gedanke. Verstrickt dich nicht in seinem Inhalt. Nimm einfach sein Erscheinen. Wahr, diesen Stadt aus der Still. Es leuchtet einen Moment lang. Und dann, wenn du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst, just es sich wieder in der Still, in das Gefühl von Raum war. Das der Durch instead. Wenn du nicht in deinem Ich als deiner Identität feststellst, instead leichtigkeit. Freiheit. Was passiert, wenn du nicht darin arbeitest? Die Geschichte deines Iches aufrechtzuerhalten. Was bleibt, wenn der Schauspieler sein Kostüm blickt? Da ist einfach Bewusstsein, Wissen, Präsenz.
Is gehört niemandem. Is ist einfach da. Lass also deiner Seele erscheinen. Lass den Rauch aufsteigen. Aber in dir die Identification. Du bist nicht der Rauch. Du bist der Himmel. Du bist nicht das Kostüm. Du bist das friedlich Wesen, das ist treit. Wenn wir hier in diesem stillen, herrenlosen Bewusstsein verweilen, wollen wir mit dieser einfachen, tiefgründigen Fried schliegen. Bersiken Sie nicht, Sie mit Ihrem Verstand zu beantworten. Lassen Sie die Fried selbst einen Raum des Unwissens öffnen. Lassen Sie ein sanfter Hinweis auf das Groß. Geheimnis Ihres eigenen Seins. Wir sich im Moment an die Geschichte von mir bewusst. Der Erzähler ist verstummt. Der Schauspieler hat die Bun verlassen. Der Rauch hat sich in die klare Luft aufgelöst. Zurück bleibt ein stilles, herrenloses Bewusstsein, ein Still, die unerwüslich und unbeschwert ist. Und da können wir in dieser Still manchmal die subtlen Schwingungen in einer tiefen Schicht unseres Seins spüren. Das ließ Grübeln des Herzens, die angelisten Energien der Emotionen, die auf den Treibstoff für die Geschichten der Seele bilden. Ein plötzlicher, heftiger Wutanfall über Vergangenheit unrecht. Ein leiser, grauer Stick der Trauer über einen verlässt. Ein kalti, süße Händwell der Angst vor dem Unbekannten. Das sind die Wellen der Emotionen, die Zwölfschicht unserer inneren Welt, die wir heute Abend erforschen. Dies Gefühl stiegen auf, und wie Stein, die in einen vollkommen stillen Teig fallen, zerschmettern sie die Oberfläche in tausend Bewegwellen. Der Geist, verstört und aufgewühlt, kann die Realität nicht mehr klar widerspiegeln. Sieht seinen eigenen Aufruhr und verwechselten mit der Welt. Die sanft, heilend Weisheit, die uns hier begegnet, ist die Praxis von jeder Gleichmut. Gleichmut ist keine kalte Distanz oder gefühllos Gleichgültigkeit. Es tief Ausgeglichenheit des Geistes. Ist irgendwie großzügig und nicht fehlend Akzeptanz unserer Gefühle. Die ist uns ermöglicht, sie zu bewahren, anzuwenden, überwältigt zu werden. Ist die Weisheit, die Verstand, dass wir eine Emotion tief empfinden können, ohne selbst zu dieser Emotion werden zu müssen. Stellen Sie sich vor, Ihr Bewusstsein, Ihr tiefstes Bewusstsein, war ein vollkommen stiller Wassertempel, versteckt. In einer geheimen Moosboxen-Lichtung tief in einem stillen Wald. Das Wasser ist kristallklar. So still, dass seine Oberfläche einem perfekten Spiegel gleicht. In einer klaren Nacht spiegelt es den Mond, die Stirn und die dunklen Silhouetten der Jürelten Boom. Eils MIT Perfekter. Unerschütterlicher True. Dies still sein natürlicher Zustand. Dies Klarheit ist seine Essenz. Dann passiert etwas. Jemand sagt ein Herzwort zu dir. Es ist, als würde ein kleiner spitzer Stein in die Mitte Beckens geworfen. Sobald auftrifft, zerspringt die Oberfläche. What anscheinend breiten sich in alle Richtungen aus. Das perfekte Spiegelbild. Von Mond und Sternen zerbricht in tausend schimmernd verzerrte Fragmente. Du kannst den Himmel nicht mehr klar erkennen. Nur noch die Biegung des Wassers ist zu sehen. Unsere Oblick und Reaktion ist uns nicht mehr aufzuregen. Wir hassen die Wellen. Wir versuchen, sie mit den Händen glatt zu streichen, was nur noch mehr spitzer im Chaos für sich. Oder wir verstricken uns in der Geschichte mit dem Stein. Wir hat den Stein geworfen, der hat kein Recht dazu. Ich würde ihn finden und einen Drehren zurückwerfen. Wir werfen weiter Stein, weil wattender Gedanken und Rechtfertigungen in den Teig untersuchen so immer mehr Wellen, bis das Wasser zu einem schlammigen Durcheinander wird. Wir verlieren uns völlig der Aufregung und haben die natürlich. Still die Teigs, völlig vergessen. Die Praxis der Gleichmut bedeutet, etwas radikal anders zu tun. Wenn der Stein der Emotionen in den Teig fällt, beobachten wir einfach, wie sich die Wellen ausbreiten.
Wir bekämpfen sie nicht, wir verstärken sie nicht. Wir spüren die Energie der Wut, der Traurigkeit, der Angst. Wir lassen sie sein. Wir lassen sie durch uns hindurchfliehen, als rein Energie, als reins Gefühl, gehalten im Weiten. Stablen Gef, unser Bergleichen still da is jib, die Geschütz ins Monks, der Medischrend im Straßenrensa. Ein morscher eiliger Edelmann stürmt die Strage entlangen, als den Mensch so friedlich desitzen wurde Wetten über dessen Gelassenheit. Blieb stehen und begann, den Mensch zu beschimpfen. Nat in Fall, wortlos, einen Parasiten. Der Mensch ruht sich nicht. Sei einfach nur der Augen sanft geschlossen. Sein Gesicht ein mäßig heiterer Neutralität. Der Edelmann wurden über die Fällen Reaction. Setzt die Sein Tirade, Zen-Meditation lang fort. Sein. Stimme wurde immer heißer. Schläglich verstummter, erschöpft an der Chemlos. Nach einer langen, friedlichen Pause finit der Mensch langsam die Augen. Sah den Edelmann sanftem, mitfühlendem Blick an und fragte mit ruhiger Stimme. Mein Freund, wenn du jemandem ein Geschenk anbietest und diese Person es nicht annimmt, wem gehört das Geschenk an? Der Edelmann stammelt verblüfft. Nun, es wird trotzdem mir gefallen, nehme ich an, der Mensch lächelte sanft. Genau, sagte. Und so ist es auch mit deinem Sorgen. Du hast ihn mir angeboten, aber ich nehme nicht an. Dann schlosse die Augen und widmet sich wieder seiner Meditation. Du musst die Geschichten, die mit Emotionen einhergehen, nicht akzeptieren. Ein Gefühl der Traurigkeit kommt auf. Es ist wie Einstein, der den Tag voll. Die Geschichte, die damit einhergeht, kennt lauten. Mein Leben ist schrecklich, nichts läuft, Gemmels Gott. Ich werde immer traurig sein. Dies Geschichte ist das Geschenk von Wut oder Verzweiflung. Du musst sie nicht akzeptieren. Du kannst die Gefühl traurig ist da, das kryptelische Gefühl von schwer in der Brust, der Kloß im Hals. Aber sie müssen die Geschichte nicht glauben. Sie können die weltreine Empfindungen sich ausbreiten lassen. Ohne weiter. Gedanken hinzuzufügen. Lass uns das just üben. Lass den Bewusstsein run, wie dieses still, klare Wasserbecken. Nimm sein immens, natürlich still wahr. Lass nun ein Gefühl aufkommen, das dich kürzlich beschäftigt hat. Vielleicht ist es ein Anflug von Jürger, ein Hotch von Angst, ein Well der eins in IT, das lass is der Stein sein. Sisu, wir in dienen Teigvoll und jetzt beobacht einfach. Beobacht die wellenreiner krülliger Empfindung, die sich durch dienen Körper ausbreiten. Wo spürst du diese Emotion? Ist es ein Engel im Magen? Ein heißes Gesicht? Ein Zittern in dienen Händen? Benennen es nicht. Und alles hier ist nicht. Spür einfach die rein, körperliche Energie. Du bist nicht die Wellen. Du bist der riesige Tiefwasserpool, der sich krüselt. Die Wellen sind ein vorübergehendes Ereignis in deiner Oberfläche. Die Tiefen bleiben ungestört, still und ruhig. Halt die Empfindung in deinem weiten, mitfühlenden, gleichmütigen Bewusstsein, indem du sie nicht mit weiteren Gedanken, nicht dagegen ankämpfst, erlaubst du ihre Energie. Sich auf natürliche Weise zu verbrauchen. Beobachten sie, wie die Wellen, die das in front des für die Teigs erregt haben, Augenblicke beben. Die Wild Energy last Nacht. Die Schwingungen werden leiser, feiner, das Wasser wird ruhiger. Die versierten Spiegelbilder der Boom und des Himmels beginnen zu verschmelzen, werden klarer, stimmiger, und dann kommt der Moment, in dem die letzte Kleinwelle verschwindet. Und der Geist ist wieder vollkommen ruhig. Sein natürlicher Zustand der Klarheit und des Friedens ist wieder hergestellt. Wurde nie zerstört. Nur vorübergehend verdunkelt. Ruhe in dieser Still.
Deren liet dien Kraft. Isis nicht. Die Kraft, Stein Devin abzuhalten, in dienen Teig zu werfen, denn das Leben bringt immer wieder Herausforderungen in mein sich. Isis die Weitausgreierkraft zu wissen, wie man das Wasser wieder zur Ruhe kommen lässt. Isis die Kraft, immer wieder den Weg zurück zum Frieden zu finden. Lassen Sie die Well in der Emotionen sanft ablingen an die Tief. Klar still. Ihres eigenen Wesen zum Vorschein kommen und rennt die Wasser diens Herzens tief still werden. Dirst du Dialekt ein weiter, noch subtilier Spanning wahrnehmen. Isis nicht der Lärm der Gedanken oder der Wagen der Gefühle, sondern ein tief unterschwellig Starrheit in deinem Wesen. Ein Widerstand gegen den Fluss des Lebens. Und jetzt können wir unsere sanfte Aufmerksamkeit darauf richten und die Weisheit der Bambuswelt erfahren. Der ist Ellerschweit. Still ist den Hers. Ein tiefer, klarer Frieden durchdringt den Wesen. Da selbst in diesem Tiefen. Sonst spürst du möglicherweise eine sehr subtle Form der Anspannung. Is ist kein lautster Gush oder ein dramatisch. Well, sondern ein still augenwärtig Star. Ein sich gegen das Leben. Ein subtles, unbewusst Anspannen in Körper und Geist. Ein Widerstand gegen den natürlichen, sich ständig verändernden Fluss des gegenwärtigen Augenblicks. Dies tiefsitzende Star ist die dreisend Schicht innerer Anspinner, die wir nun zu wissen lernen. Dieser Widerstand resultiert einständig leicht Reibung. Es ist als Wort man gegen eine Samströmung. Es erfordert ein unerfreulich erschöpfende Anstrengung, der wir uns oft gar nicht bewusst sind. Wir wünschen uns besten Dinge, Vorhersbarkeit und Sicherheit. Doch das Wesen des Lebens ist Wilderung. Und dieser Konflikt zwischen unserem Wunsch nach festem Boden und der Realität eines fluenden Flusses ist ein verborgener Kell tiefen mentalen Lärms. Dieser Starrheit zu begegnen, wenden wir uns nun der tiefen Weisheit der Bambus zu. Stellen Sie sich einen heftigen Schirm vor, der durch einen Wald fegt. Ein Mitteil Jahrhunderteilteig steht ihm im Weg. Die Eich ist der Inbegriff von Stärke, Festigkeit und Starrheit. Sie begegnet dem Wind MIT unbugsame Kraft. Sie widersteht MIT all ihrer immensen Kraft. Da, als der Sturm stärker wird, findet der Wind ein Schwachstelle, einen verborgenen Fehler im Keigenstamm der Eich und MIT einem gültigen. Letzten Mal stürzt die Eich zu Boden. Es stark wurde ihr zum Verringen, ist da in der Nähe wuchst ein Bambuschein. Der Bambus ist schlank und wirkt sehr brechlich. Trifft der so stark Wind auf den Bambuschein, leistet keinen Widerstand. Jibnach. Die Bambustu biegen sich anmutig. Manch berühren den Boden, der Wind holt MIT einem. Rauschenden Tergush der Blätter. Da nicht fest ist, gegen das ankämpfen kann. Der Bambus ist hohl, ist biegsam, lasst die Energie des Winds direkt durch. Nach dem Schirm liegt die Mitteil Eich sehr brokende. Da der Bambus richtet sich langsam und mutig wieder auf. Sein Blätter glitzern in der stillen Luft. Aber let nicht, weil stärker war, sondern weil weiser war. Sein Stärklag in seiner BIEG, Sam K. IT, diesem Bambuswald. Du wirst die Tiefkraft erfahren, die im Nachgeben liegt, den unerschütterlichen Frieden, der aus der Widerstandslogik erwächst. Lass dieses Bild in deinem Körper versinken. Fühl den ganzes Wesen, wie einen Hain aus hohem Widerstand fig Bambus. Den Fuß in das Tief, vernetzt die Wurzelwerk, das dich sanft, eberfest auf der Erde heilt. Den Wirbelsbull, den Beam, den Arme sind die hohen Segmenten Stängel, stark und da flexibel. Den Geist ist das Blätterdeck, das Lies in der Luft raschelt und wir allem.
spür, das du whole bist. Da ist ein Wheat, ein Offenheit, die durch die mit Dienst ganzen Wesens flieht. Jetzt beginnt ein Wind zu an. Dieser Wind ist der Fluss des Lebens, der strong Gegenwart der Erfahrung. Ein perliges Gefühl in Death, ein druckvoll, ein leichter Schmerz. Dies ist ein Windstoß. Die alte Gewohnheit der Eich ist dies, sich einzig dieses Gefühls verkrampfen. Im zu Widerstand ist als Problem zu bezeichnen, und zu versuchen ist zu bekämpfen. Der Bambus verhält sich anders. Du spürst, wie der Wind gegen dich drückt, und statt dich stemmen, gibst du nach. Du lässt den Kripper mitschwingen. Du entspannst die Muskeln den Bambus und schaffst so Raum. Du lässt die Energie den Bus durch dich strömen, wie der Wind durch den hohlen Stängel strömt. Du merkst, dass der Bambus sein Macht verliert, dich zu streben, wenn du keinen Widerstand entgegensitzt und keine süßliche Spannung hinzuwächst. Dies ist nur ein vorübergehender Windstoß. Ein Gedanke taucht auf. Ein beunruhigender Gedanke über die Zukunft. Das ist ein starker Windstoß. Da ich den alten Geist wird diesen Gedanken festhalten, mit ihm ringen und versuchen, und festhalten und zulassen. Dieser Kampf zerstört den Frieden der Eise, jetzt bist du der Bambus. Der Gedankenwind wet, du spürst sein cooles Rauschen. Die Blätter deines Geistes rascheln im Rhythmus der Geschichte, da du weitersetzt dich nicht. Du bügst dich. Du lässt den Gedanken die sein Energie entfalten. Und weil du whole bist, weil du keine feste Mauer des Widerstands bist, durchdringt der Gedanke dich und setzt sein Ries fort. Bricht dich nicht, entwurzelt dich nicht. Du bleibst zentriert und friedlich. Üben wir diesen Spannung im ganzen Körper. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Kiefer. Hier halten wir die Spannung der Eich fest, die sich gegen das Leben stemmt. Entspannen Sie bewusst Ihren Kiefer. Öffnen Sie ihn leicht. Spüren Sie das Nachgeben. Stellen Sie sich wie Ihr Gesichtsmuskel werden so biegsam wie Jung Bambuspulver. Lenkt die Aufmerksamkeit auf den Schultern. Wir tragen die Last unserer Verantwortung und wappen uns für unsere Burden. Lass den Schultern sinken. Lass sie locker werden. Gib der Schwerkraft nach. Lass den Wind des Augenblicks durch den Oberkörper wehen. Ohne Haien zu bleiben. Lenkt die Aufmerksamkeit auf die Hand. Wir ballen unsere Faust und versuchen, die Welt zu kontrollieren. GFN den Hand entfalte den Finger. Lass sie weich und entspannt sein. Dies ist die Haltung des Nachgebens, des Zulassens. Wen ist ist, dot lenkt ihn Botch. Lenkt ihn auf unsere tiefsten Ängste. Ein fester Noten des Widerstands gegen das Unbekannt. Atmen dienen Botch hinein. Lassen weich sein. Lassen verletzlich sein. Lassen sich im sanften Rhythmus des Atems heben. Das ist das höchste Vertrauen, das höchste Nachgeben. Du bist der Bambuschein. Ein Gergusch kommt an. Durchdringt dich. Ein Gefühl kommt bewegt dich, an dich zu brechen. Ein Gedank kommt und lässt den Blätter rascheln, da den Innerstes bleibt unberührt. Darin liegt ein unglaublicher Anmut, ein mahilischer Frieden. Du tanzt mit der Realität, anstatt gegen sie zu kämpfen. Du entdeckst, dass den war. Stark nicht darin liegt, Starmauern gegen das Leben zu errichten. Sie liegt in deiner Fähigkeit, offen, großzügig und flexibel zu sein. Sie liegt in deiner Lehre. Das Paradox ist, dass du durch die Lehre unzerstörbar wirst. Ruh dich jetzt aus, wie dieser still widerstandsfähigen und mutig Bambuschein. Spür den sanften Wind des Augenblicks. Du brauchst den nicht zu fürchten. Du brauchst dem nicht zu widerstehen. Lass ihn einfach durch den wunderschönen, hohlen
offen in Raum dient eigenen Seinströmen. Spür den tiefen Frieden, der aus dieser tiefen und vollkommenen Hingabe bin das. Was ist, erwächst, und in diesem Zustand offener, nachgiebiger Prozess werden sie empfänglich für noch subtiler Formen des Hiltens. Sie bemerken wie erlegt, dass der Geist selbst bei weicher Verhaltung noch immer GBT, immer noch versucht, zu erfassen und zu kontrollieren. Ist gefangen in der Last unausgesprochener Wort, und nun kennen wir die sanft Weisheit des Bambus in dies Letzt. Subtlespanne einbringen. Du bist der Hollow Bambus, der sich anmutig im Wind der Augenblicks weht. Dein Körper ist weich, dein Geist offen. Ein tiefer, nachgiebiger Frieden hat sich in dir eingenistet. Und in diesem offenen, sensiblen Zustand wirst du wie erlegt ein. Ganz besonder interaktive Wahrnehmen, ein Subtlespanning, die noch immer anhält. Es ist keine körperlich, sondern ein geistiger Anspannung. Es ist die last unausgesprochene Wort. Dies ist die wir sind Schicht mentalen Lärms, die wir jetzt loslassen. Es ist das in los inner Eineben von Gesprochen, die wir führen. Müssen, das perfekt ausgehörte Argument, das wir gewinnen wollen. Die tiefempfindliche Entschuldigung, die wir aus Angst nicht aussprechen. Die brennende Rage, die wir uns ständig neu obliegen. Dies ist innere Aufruhr, die ständig Vorbereitung auf zukünftig Reden ist ein schwer Last. Es ist ein Zustand, in dem man ständig Kurs davor ist zu sprechen, ein Anspannung. Die den Geist in Konflikt an Lösung fesselt, weitweg vom einfachen Frieden der GEEANWART. Die Weisheit, die uns hier begegnet, ist ein sanft inner Anwendung des buddhistischen Prinzips der richtigen Ried. Userlich bedeutet richtig, Ried, wahrhaftig, freundlich und wohltuend zu sprechen. Innerlich kann es aber bedeuten, zu erkennen, Wanswang sprechen ist selbst eine Form des Leidens. Das Ziel ist hier nicht, die Wort für eine zukünftige Begegnung perfekt zu formulieren. Das Ziel ist die emotionale Ladung, die ängstlich, greifende Energie, die das Gespräch so schwer und so notwendig erscheinen. Last, lasse you, lieb lassen dort ein. AUGENBLICK.is gibt die Geschichte ein Zen-Meisters und Zen-Schulers, die schweigend ihrem Kloster zurückgingen. So wurde der Schüler in ein hitziges Debatt MIT einem Bessiger verwickelt worden. Hat das Gefühl, die Diskussion verloren und sich lächerlich gemacht zu haben. Als sie schon später weitergingen, wurde der Schüler nicht mehr da, waren Gedanken versunken. Immer wieder ging die Debatte durch. Dacht in all die Klagen und weiterlegeren Dinge, die erstellen gesagt haben. Sein Gesicht war eingespannt, sein Fast waren geballt, und mermelte ließ sich und der Meister ging schweigen neben ihm her. Und beobachtete die offensichtlich Aufregung der jungen Kind. Schließlich, als sie sich einer kleinen Hose brach. Aber einen Batschnerten blieb der Meister stehen und legte seinem Schüler sanft eine Hand auf die Schulter. Der Schüler wurde aus seiner Mentalen. Probe Garrison und sah seinen Lehrer in das Gesicht des Meisters gelassen. Lies, sagte er, ich habe dieses Argument schon wie Stunden im Dorf niedergelegt. Sag mir, warum trägst du es immer noch bei dir? Der Schüler war sprachlos. Erkennt die Wahrheit in den Worten des Meisters. Die Debatte war vorbei. Sie existiert nur noch in seinem Kopf. War der Einzige, der noch in den Streit verwickelt war, hat die ganze Zeit die schwere Last am sich herumzutragen. In diesem Moment der Erkenntnis holt tief Luft, und als außer legt, den ganzen Streit im Geist beiseite. Ein der Elektrum bekommen, verbeut sich wie seinem Meister, und war für den Rest des Weges still und präsent. Sein Geist so klar wie der Batsch, der unter der Bruchfloss ertragen, dies Gespräch, dies unausgesprochen, Wort die Schwerstein in unseren Taschen. Wir glauben,
das wir uns durch ständiges Wiederholen vorbereiten. Da meistens quälen wir uns nur selbst und leben in einem solchen ungerechten Konflikt, den wir selbst aufrechterhalten. Lassen Sie uns jetzt üben, dies dein abzuliegen. Erinnern Sie sich in ein Gespräch, das Sie belastet. Ein Problem, das ungerecht scheint. Es kann etwas sein, das Sie einem Partner, einem Freund oder einem Kollegen sagen. Spüren Sie die Last, die Spannung, die es in Ihnen erzeugt? Stellen Sie sich nun vor, dieses ganze Gespräch, all die Gefühle, alle Argumente, all die perfekt formulierten Sätze, wenn in einem einzigen, zusammenrollten Herbstblatt. Enthalten, betrachten Sie das Blatt in Ihrer Handfläche. Es wirkt so klein und fühlt sich da so schwer an. Es trägt die ganze Energie dieses Konflikts in sich. Konzentrieren Sie sich nun auf den sanften Fluss Ihres Atems. Spüren Sie das langsam, stetig, mahilos fließen. Ihr Atmen ist ein Strom, der sich von innen weg in die Welt bewegt. Preget was nicht mehr benötigt, durch die dort mit einem Nachsitmen ledig dich ein. Einfach, tiefgründige Zeremonie der Befreiung durchzuführen. Stell dir vor, wie du dieses Blatt mit all seinen unausgesprochenen Worten sanft auf die Oberfläche dieses Tempels legst. Und dann lass es los. Beobachten Sie, wie die Strömung das Blatt erfasst. Beobachten Sie, wie es von innen wegtritt. Schieben Sie es nicht. Werfen Sie es nicht. Lassen Sie einfach los und lassen Sie es vom natürlichen Fluss des Lebens tragen. Das Blatt kann sich kurz in einem Wirbel drehen. Das ist okay. Atmen Sie einfach weiter und lassen Sie den Fluss weiter fließen. Beobachten Sie, wie das Blatt immer weiter davontritt. Die Details des Streits werden unklarer. Die emotionale Spannung lasst nach. Der Drang, es richtig zu machen, beginnt zu schwinden. Sie sagen nicht, das Problem sei unwichtig. Sie entlassen Ihren Geist lediglich von der Notwendigkeit. Zu lesen, heute Abend, in dieser heiligen Zeit der Ruhe. Sie vertrauen darauf, dass, wenn die Zeit für das Gespräch gekommen ist, die richtigen Worte aus einem Ort des Friedens kommen. Nicht aus einem Ort hektischer Proben. Wahrhaft richtiges Schrecken instead aus einem ruhigen Geist. Es instead aus Klarheit. Nicht aus Angst. Indem Sie das Blatt loslassen, schaffen Sie die inneren Voraussetzungen, die später ein friedliches und produktives Gespräch ermöglichen. Sie entscheiden sich jetzt für Frieden, damit Sie morgen in Frieden stehen können. Und was bleibt zurück, wenn das Blatt außer Sichtweite schwet? Leer, Raum, still, ein ruhiger Geist. Die tief erlegdring, ein schwer Last abjagt zu haben, ruhig dich in dieser Stille aus. Spür die Leichtigkeit in deinem Wesen. Du hast dich von der Tyrannie unausgesprochen befreit. Du hast den Frieden gefunden, der entsteht, wenn du nicht mehr verzweifelt nach den richtigen Worten suchst. Und in diesem tiefen, ruhigen, unbeschwerten, sonst trägst du dich noch schneller in die großen Ufer des Schlafs. Der Unterschied zwischen Wachgedanken und Schlafträumen beginnt zu verschwinden. Und jetzt können wir lernen, diesen magischen Zwischenraum mit Trümmers zu beschreiten. Kannst du das Bedürfnis zu sprechen aufgeben und stattdessen in der stillen Wahrheit, die es ins Augenblick ruht. Du ruhst in tiefer innerer Stille. Das Bedürfnis, die Zukunft zu proben, ist gelöst. Die last unausgesprochene Wort ist von dir abgefallen. Du bist der Hohlbambus, der Stillteig, der Stillhimmel. Und nun, im Rand dieses tiefen Friedens, beginnst du zu treiben. Die Grenze zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Gedanken und Bildern beginnt zu verschwimmen und sich auflösen. Die jetzt auftauchen, können
fragmentarischer, symbolischer, fantasievolle Worden. Sie sind das Erstflüstern der Traumwelt. Verweilt kann dieser Übergang einkeldernd sein. Kann sich wie ein kontroverses anfühlen. Ein Wendepunkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Dies lässt Angst kennen Zurück und Wachwerden reigen. Dies ist die 15. und letzte Schicht des Grübelns, die wir berechtigen. Bevor wir in die Welt des Schlafs eintreten, der ängstlich Widerstand gegen das Loslassen der Bewusstseinskontrolle, der Weisheit, die uns hier begegnet, ist ein Senf. Einsicht inspiriert von den alten Traditionen des tibetischen Traum-Yoga. Die Kernlehre ist tiefgründig in ihrer Einfachheit. Zu lernen, die traumliche Natur von Elementen aufgenommen. Die Gedanken, die sie heute über ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Finanzen hatten, diese Wachgedanken bestehen aus demselben flüchtigen, vom Verstand ersuchten Stoff, wie ihr Traum vom Fliegen oder verfolgt werden im Schlaf. Sie alle sind Projektionen des Geistes. Sie alle sind Erscheinungen im Bewusstsein. Sie alle sind in gewisser Weise ein Traum. Wenn wir dies verstehen, können wir eine Kontinuität des Bewusstseins entwickeln, die nahtlos vom Wachzustand über den Traum bis hin zum Tiefschlaf flieht. Wir müssen kein hilfloses Opfer unserer Traum sein. Wir können ein Klartmer werden. Sollen Sie sich will. Sie sind ein brillanter Computerprogramm und haben Jahrzehnte in einer riesigen, unglaublich realistischen Virtual Reality Simulation. Gearbeitet. Sie entwerfen die Landschaften, die Charakter, die Gesetze der Physik. Einsteig beschleunigen Sie, die Simulation zu testen. Sie setzen das Headset auf und betreten die Welt, die Sie erschaffen haben. Die Simulation ist so perfekt, dass Sie innerhalb weniger Minuten vergessen, dass Sie der Programmierer sind. Sie glauben, eine der Figuren im Spiel zu sein. Sie fühlen ihre Freude und Leiden imitieren. Wenn Sie in Gefahr sind, klappt ihr Herz wie Angst. Sie verlieren sich willig im Drama ihrer eigenen Schang. Dies ist unser Normal. Sei Schusten verloren in der Simulation unseres eigenen Geistes. Im Glauben, wir sehen die Figur. Das Ich im Mittelpunkt der GECHTE.DOCA. Figur in der Simulation auf einen versteckten Hinweis. Ein winziges Code, das die Wahrnehmung irrelevant wird. Ein Fehler in der Matrix. Dieser Hinweis weckt eine Erinnerung, ein Auflickern des Wiedererkennens. Und ein Gedanke kommt auf, Moment mal, das ist nicht real. Das ist eine Simulation. Und ich habe sie programmiert. Wenn du hier im Randins Bewusstseins liegst, beginn jeden Gedanken, jedes Bild, jedes Gefühl, das auftaucht, mit zum Universum zu betrachten. Betracht es als ein Wolk in einer Traumlandschaft. Betracht es als ein Figur in deiner eigenen Simulation. Betracht es als ein Filmscene, die auf die Research. Still lehnt man die ins Geist projisiert IRD.ei in Erinnerungen etwas Peinliches, das du getan hast, taucht auf. Anstatt sich für eine Scham zusammen zu sehen, bemerkt der Klarträumer in dir einfach. Ein interessant Schien. Ein Schien über Peinlichkeit. Du betrachtest sie imitiert distanzierter. Sanfte Neugier, wie du ein Schien in einem Film ansiehst. Das Bild ein Schatten friedlichen Orts erscheint. Anstatt deren Versulten an sich zu wünschen, dort zu sein, bemerkt der Klarträumer. Ein wunderschönes Traumbild. Wie schön. Man schätzt Schönheit, ohne sie besitzen zu müssen. Ein Bienensteigens oder Bäunerhegen dest in deinem Kopf auf. Anstatt MIT Angst zu reagieren, erinnert sich der Klarträumer. Das ist nur eine Projection. Das ist ein Gruselfilm, aber im Kino bin ich sicher. Du lässt ein gruselig Schien ablaufen. Wo ist End? Das sie nur aus Lichten Schatten. Bestet und keine wirklich Macht über dich. Den Trümmer hat in dem CG's mentale Uranus MIT der Erkennis beguten. Das ist ein Traum.
Wenn Sie Ihre Gedanken zu Ihrem eigenen Geist. Sie werden nicht länger von seinem Inhalt hin unhört dürfen. Sie rollen in dem ruhigen, bewussten Kontext durch den Inhalt enthüllt. Sie erinnern sich daran, dass Sie nicht die Figur in der Geschichte sind. Sie sind das Bewusstsein, das die Gesamtgeschichte strengt. Machen Sie dies zu Ihrer letzten, sanften Übung für dem Einschlafen. Was auch immer in Ihrem Kopf auftaucht. Ein Gedanke, ein Gefühl, eine Erinnerung, ein Plan, ein seltsames und farbenfrohes Bild. Begrüßen Sie es im inneren Flüstern. Ein Traum. Ein Sorge kommt. Ein Traum. Ein angenehmes Gefühl stellt sich. Ein Traum. Der Klang meiner Stimme kommt. Ein Traum. Mit jeder Erkenntnis lockerst du den Griff der Identification. Du stärkst die Verbindung zu den ruhigen, allumfassenden Bewusstsein, das die wahre Natur ist. Du bringst deinem Geist sanft bei, aufmerksam und friedlich zu bleiben, selbst wenn das bewusst kontrollieren dich beginnt, sich aufzuhalten. Lass dich treiben. Lass dich vom Fluss des Bewusstseins zum großen Ozean des Schlafs tragen. Fürcht dich nicht wie den Bildern, die auftauchen könnten. Du bist der Träumer, und du bist sicher. Wer bewusst ist nicht gegangen, nicht Traumbilder. Wer bewusst ist weit, still und frei. Ruhelos ist Bewusstsein. Und lasst den Traum dieser Nacht friedlich sein, natürlich. Hier sind die letzten von Abschnitt Ihres ausführlichen Schlafmeditation. Jules nach Ihren Vergaben geschrieben an MIT with 1500 Wörtern. Du bist der Klarträumer, der in dem friedlichen Bewusstsein ruht, das gesamtgeistige Leben einschimmernd, flüchtig Projection ist. Die Gedanken, die Bilder, die Geschichten, sie entstehen und vergehen wie Schienen in einem großen, mystischen Film. Und du bist der still, sicher und wissen Raum, in dem sich alles entfaltet. Wenn sich dieses klare Bewusstsein berjeft, wird es möglich, seinen Fokus sanft zu lenken. Die ganz Nacht haben wir mit dem Geist gearbeitet, dem großen Himmel des Bewusstseins. Lassen wir nun unser Bewusstsein sanft herabsteigen, wie ein Einzeln, Weichfeder, vom grenzenlosen Himmel in die still, heilige Landschaft der Krübeln. Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir fast ausschließlich im Kopf. Wir erleben die Welt durch einen Filter aus Urteil und Kommentar. Der Kopf ist ein laut, oberflächliche Stadt, MIT, Verkehrsstreiken, die Dyson würdigen. Da hieß gibt einen anderen Ort zum Verweilen, ein weiteres Zentrum der Intelligenz und Weisheit in dir. Das ist die sechste Ebene. Unser inneren Ries, die große Wanderung von der geistigen Stadt des Kopfs zum Stillen, heiligen Tempel des Herzens. Dies Ries ist besonders verseitengettigt, in denen unser Grübeln nicht nur intellektuell ist, sondern tief mit den Wurzeln im Schmerzes. Der Sehnsucht, der Liebe und der Trauer verwoben ist, die Praxis, die uns hier leitet, ist ein Form der Getesadi, Achtsamkeit auf den Körper. Das steht einer umfassenden klinischen Untersuchung richten wir unsere Liebe Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich, damit Ihre Brust, den Raum Ihres physischen, energischen Herzens. Es heißt, ein großer und ernsthafter Setter habe sein ganzes Leben lang aus dem legendären Tempel der Erleuchtung gesucht. Bereist die Welt, durchquert Westen und Osten, bestig tückisch Burge, Wiesmeisters konsultieren und verbracht Jahr in alten Bibliotheken, sehr vielen Schriftstellern zu studieren, lernt vieles, da der Warfrieden, den sucht, blieben stets verborgen, schlieglich fander, als Alter, Muttermann den Weg zu einer winzigen Vergessenen. Eisiedele in der Einblick Einweiser von großen Ruff lebt. Soll im Zen-Geschichte die langen und Vergeblick zu seines Lebens. Die Wies,
Ein Frau, deren Augen die still 1000-jährigen Walds einfingen, hört geduldig zu. Als gambit hat, lächelte sie sanft und mitfühlend. Und sagt, du bist so weitgierigst. Du hast so hart gearbeitet, Dr. Temple, denn du sagst, wo nie auer Help von dir. Sein Eingang war immer mitten in deiner Brust. Hut Abend endet den Ries. Du kommst nach Haus. Stell dir vor, mitten in deiner Brust befand sich ein stilles, altes Kloster. Dieses nicht aus Stein und Holz, sondern aus Still und Frieden. Es existiert schon immer und wartet geduldig auf dich. Es ist den inneres Heiligtum, ein Ort tiefer und bedingungsloser Geborgenheit. Lass den Bewusstsein, dass die ganz Nacht durch die weiten Landschaften der Geist durchdrückt ist, endlich zum Tor dieses Klosters gelingen. Lass es wie ein Mutter, riesender sein, der endlich einen Ort wahres Auflicht erregt. Das Tor ist nicht verschlossen. Es wird nicht bewacht. Es steht offen. Lass den Bewusstsein mit deinem nächsten Atemzug samt durch das Tor den großen, stillen Haftiens Herzensraum strömen. Spür dies Wilderung. Ein spürbares Absinken von Energie und Konzentration vom Kopf in der Brust. Es kann sich wie warm anfühlen. Es kann sich wie einsames Gewicht anfühlen. Es kann sich wie ein Settelnung anfühlen. Was auch immer du fühlst, lass es einfach geschehen. Du befindest dich nun im Kloster des Herzens. Die Luft hier ist anders. Sie ist nicht erfüllt vom Lärm der Gedanken, sondern von der tiefen, klangvollen Stille der Gefühle. Geist ist ein Ort tiefer Akzeptanz. Deiner Erfahrungen ist hier willkommen. Jeder Note so lange beste Hände kommer, jeder Note so unverheilt. Schmerz, den du in dir trägst, ist willkommen, hier in diesem stillen Hof zu verweilen, nicht pertilt. A Wort nicht analysiert, a Wort einfach in der Liebe wollen. Mitfühlenden still dies ist heiligen Ort spürt, atem sanft und gleichmäßigen still der Vioar. Wie mit jedem Atemzug die Mauern dieses Klosters weicher wurden, die harten Schutzbarrieren, die du verlegt. Den Herz errichtet hast, können sich nun auflösen. Du bist hier sicher? Spüre mit jedem Atmen, wie sich der Raum in dieser inneren Kammer erweitert. Es ist ein riesiger Raum, groß genug, all den Freude und all den Kummer zu fassen, ohne zu zerbrüchen. Ruhe in der Mitte dieses stillen Raums. Ruhe einfach hier, dies ist ein anderer Art des Urens. Wir lauschen nicht den Gedanken, sondern der subtlen, ruhelosen Sprache des Herzens, dem Gefühl des Friedens, dem Gefühl der Stille, dem Lesen samt deiner eigenen Lebenskraft. Wenn ein schmerzliches Gefühl aufkommt, wie ein trauriger Erinnerung, die in dein Kloster klopft, musst du es nicht abbüßen. Du kannst dem Gefühl nicht der Geschichte, sondern der Ring verprilligen. Empfindung erlauben, in die große Halle einzutreten. Und hier im weiten, warmen, mitfühlenden Raum des Herzens ist der Schmerz nicht mehr so scharf. Wird von Liebe umschlossen. Sein scharfen Kanten in Gemmeldirt. Es ist, als würde man ein kleines Eisgerb in ein Großschüssel warmem Wasser legen. Das Eis muss nicht tiefem werden. Es schmilzt einfach, ganz natürlich, und wird eins Amity der Wurm, die es umgibt. Das ist die heilige Kraft des Herzens. Es solches Problem nicht, in dem es darüber nachdenkt. Es heilt, in dem es sie liebt. Es heilt, in dem es sie in sein Wit still Umarming aufnimmt. Ruhe dich jetzt aus. Verweil in diesem Kloster. Lass es für den Rest der Nacht den Zuhause sein. Lass das Bedürfnis, etwas zu verstehen oder herauszufinden. Der Verstand kann ein wunderbares Werkzeug sein, aber seine Arbeit für heute ist Götten. Lass ihn. Run. Jetzt ist Zeit für die Weisheit des Herzens. Dich zu leiten. Die Ries vom Kopf zum Herzen ist die Linksries. Die wir antrieben können, aber sie ist nur wenig Zentimeter lang. Du hast dies Ries heute Nacht hinter dir.
Du bist zu Haus. Lass dich von der Stilldeises, heiligen Orts, umfangen. Lass seinen Frieden alle Dienstcreatures durchdrehen. Lass sein Beddinggangslos lieb der Boden sein, auf dem du endlich tief ruhen kannst.